Hello. Hello? 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 Hey Danny, hi bro. ஒரு 1.25 ஹவர் ஒர்க் பண்ணிட்டேன். இதை பார்த்துட்டு போய் தூங்க வேண்டியதுதான் மோஸ்ட்லி. நாளைக்கு காலைல வெளில போனோம். எந்த சேனல் கைஸ் பார்க்கணும்? த கேம் அவார்டா? எந்த சேனல் பார்க்கணும்? இதை நான் எப்படியும் பார்க்குறேன். சரி லைவ் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டேன், அவ்வளோதான். எப்படின்னா ஒரு 1 ஹவராவது பார்ப்பேன். எவ்வளோ 1 ஹவர் இருக்குமா ஈவெண்ட்? தெரில, 1.5 ஹவர் ஏதாவது இருக்குமா? எத்தனை ஹவர் ஈவெண்ட் கைஸ்? டேட்டிங்? இல்லை இல்லை, இவன் மியா வந்திருக்கிறான் ப்ரோ. அரவிந்த் ஹாய் ப்ரோ. என்ன என்ன கைஸ், எந்த சேனலில் பார்க்கணும் எனக்கு சொல்லுங்கள். ஐஜியனா? எல்லாமே சேம் தானா? எல்லாம் சேம் லேவா? இல்லை ஒருத்தன் ஒரு மாதிரி போட்டிருப்பானான்னு தெரியலையே. தெரியுதுல்ல கைஸ், எல்லாம் கரெக்டா? வந்திருக்கிறான் டார்க்லாடா. விஎல்ஆரா? ஆமா ப்ரோ. நீ என்னடா என்ன பண்ணிட்டு ப்ரோ இருக்க? சர்ப்ரைஸ் ஆகுறீங்க? வீடியோ எடுத்துட்டு இருந்தேன். சம்மர், நான் லைவ்ல இருக்கிறேன். சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். பார்க்க லைவ்ல I இருக்கீங்களா? want them to be போட்டிங்களா happy. லைவ்? And if ஆமாம் ஆமாம். I see Silk Song at the showcase, I will be அவ்வளோ happy நேரம் for them. உட்காந்து I want to play it பிசிக்கு சும்மா myself, வீடியோ எடுத்துட்டு இருந்தேன். but I'm looking out for my ஓகே best friends out there. Gotta கைஸ், look out. எதில் பார்க்கணும்? எதில் பார்க்கணும்? Ryan, தி there's a கேம் game you and I have அவார்ட்ஸா? both been excited for, been following for a long time. You reviewed Inside கேம் for வாட்ச் IGN ட்விட்ச்சில் தான் many ப்ரோ years கரெக்டாக ago. இருக்கும். 10 out of 10? ட்விட்ச் அதான் யூடியூப்ல ஓடுது. அப்புறம் என்ன? கேம் அவார்டு இல்லை, இது வந்து E3ன்னு முன்னாடி ஒன்று நடக்கும் இல்லை, ஞாபகம் இருக்கா? தெரியாது. கேமர்ஸ்க்கு தெரியும். சரி ஓகே. இது கேமர் தானா? இது நான் கேமர் E3ன்னா இருக்கும்னு கேம் நினைக்கிறேன். எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவானுங்க. அது மாதிரி இது போல அப்படிதானா? சும்மா எங்க இருந்தோ ஒரு தம்ப்நெயில் எடுத்து வச்சேன் ப்ரோ. இதுக்காக நீ போய் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா? தமிழ் நெக்ஸ்ட் கேமஸ் ஆகிரும். எம்பிபியா? அவன் ஒன்று பார்க்கணும்னு நினச்சாதான் பார்ப்பான். அவன் நினைக்கிற நேரத்தில் தான் அவன் பார்ப்பான். இன்னும் 10 நிமிஷமா கேஸ் இவன் போயிட்டான் எல்லாரும். நீங்கள் என்னென்ன கேம்ஸுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க? சொல்லுங்க ப்ரோ, சொல்லுங்க ப்ரோ. இல்லை இல்லை, நீ எதாவது பார்க்குறேன்னா பாரு. எதாவது புது புது கேம்ஸ் எல்லாம் நிறைய போடுவாங்க. பார்க்குறேன் 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 பார்க்குறேன். உங்கள் ஸ்ட்ரீம் தான் பார்க்குறேன். ஓகே ஓகே. என் ஸ்ட்ரீம் நீ பார்த்தா சரிப்பட்டு வராதே. இது கேம் அவார்ட் ஸ்ட்ரீமே பாரு, நீ பார்க்குறேன். நான் என் கூட ஆக்சுவலாக உங்கள்தே பார்க்க நம்ம 2 பேரும் லேட்டாக ரியாக்ட் பண்ணுவோம், அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். என்னென்ன கேம்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணுறீங்க கைஸ்? சாட். நான் வந்து வேலரண்ட் மொபைல். வேலரண்ட் மொபைலா? நீ வேலரண்ட் மொபைல் கிரைண்ட் பண்ண போறியாண்ணா? இல்லை இல்லை, கொஞ்ச நாள் விளாடுவேன். போட்டா த கேம் அவார்ட்ஸ் சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட்னு தேடினாலே வரும். கவுண்ட் டவுன் ஓடுது பாரு. கேம் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு கிரீன் ராபிட். எத்தனை பேர் பார்க்குறாங்க? 20. என் ஃபோனில் ஆட முடியும் தான் நினைக்கிறேன். ஆட முடியும், முடியும். இது வந்து என்னோட ROG அளவுக்கு பவர் ஆக்சுவலி. தெரில, நான் இதை வச்சு தான் ட்ரை பண்ணுவேன். எப்படி பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒர்த்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஐஃபோன் வாங்கிடுவேன். டெஸ்ட் மேட்ச் கொஞ்ச நேரம் பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு. பட் குகேஷ் தோத்துட்டான்.
PS கேம்ஸ் வராது. மேபி ஆல்ரெடி வந்தது திரும்ப இங்கே வரும்னு நினைக்கிறேன். புதுசாக எதுவும் வராது. இது எத்தனை மணி எனக்கு தெரில. 1 மணி நேரம் இதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேக்ஸிமம் 2 மணி நேரம். யாருக்கா தெரியுமா எவ்வளோ டைம்? கேம் 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 சம்மர் ஃபஸ்ட்டு சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட் டியூரேஷன். ஹோலி ஃபக். ஓ சாரி, நெவர் மைண்ட். 2 hour expected to last around 2 hours. 2 3 4. I can watch, பட் நாளைக்கு காலைல 11 மணிக்கு நான் போகணும். பார்ப்போம், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா வாட்ச் பண்ணலாம் ஃபுல்லாக. 4:30 வரை. மிச்சபடி தூங்கலையா பிரதர்? ராம்டர் ஹை ப்ரோ. அதான் கைஸ், என்னென்ன கேமுக்கு நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க ஆக்சுவலி எதிர்பார்க்குறீங்க? இல்லை சும்மா நான் லைவ் போட்டனால தான் வந்தீங்களா எல்லாரும்? லாங் டைம் பேக்லாம் டென்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸில் கேம் ஷோ போடுவான். ஐ யூஸ் டு வாட்ச். அதெல்லாம் எனக்கு தெரில. ஏதோ டென்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸில் ஏதோ கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக் மாதிரி ஏதோ ஒரு கேம் போட்டு, டென்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸாக ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் முன்னாடி விளாட்னது பார்த்துருக்குறேன். அப்போல்லாம் எனக்கு அந்த கேமிங் கிட்ட எவ்வளோ தெரியாது. சைபர் பங்க் அப்டேட்டா? ஐ திங்க் ஐ ஷுட் ப்ளே சைபர் பங்க். அப்டேட் வரும்போது விளையாடிடலாம் தோணுது. என்னைக்கு வருது அப்டேட்டு? 26ஆம் தேதியா? இல்லை இப்போவே வருதா இன்னைக்கு? நியூ ரெசிடென்ட் ஈவில் கேம் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்களா? நான் வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் ஹியர் ஃபார் ஆர்க் ரைடர்ஸ். எல்லாமே பார்ப்பேன், பட் ஆர்க் ரைடர்ஸோடைய ரிலீஸ் டேட் எனக்கு வேணும். அதுக்கு தான் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். ஆர்க் ரைடர்ஸ், லைஸ் ஆஃப் பிடிஎல்சி, வேறு என்ன? சைபர் பங்க் டிஎல்சிலாம் இல்லை, ஏதோ கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எதாவது பண்ணியிருப்பானுங்க. June 26. ஐ திங்க் சைபர் பங்க் நான் விளாட ட்ரை பண்ணுறேன். இதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டோரி கேம் நான் சைபர் பங்க் விளாடுறேன். விச்சர் விளாட்லான்னு பார்த்தேன். சைபர் பங்க் அப்டேட் வரதால் அப்படியே அது அப்டேட் வரும்போதே நான் விளாட்றேன். அது அப்டேட் வந்த பரவ இதுக்கப்புறம் அப்டேட் விட மாட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஏதாவது பக் ஃபிக்ஸ் ஏதாவது விட்டா உண்டு. ஹை ப்ரோ, எம்பூரான் வெல்கம். நாட் 7 கேம் பிளே ஏதாவது காமிப்பானுங்களா இதில்? குட் மார்னிங் ஆக்சுவலி குட் நைட்டு தான். வாடவர் ரைட். ஹை ப்ரோ, நீ கொஸ்டெல்லாம் இருக்கா தெரில. அந்த அப்டேட் வந்த பிறவே நான் விளாட்றேன். சைபர் பங்க் எனக்கு விளாடணும் ரொம்ப நாள் ஆசை தான். பட் எனக்கு நான் அந்த டைம் விளையாடும்போது அதோட கேம் பிளே வந்து எனக்கு ரொம்ப போராக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. கிராஃபிக்ஸும் சரியாக ஃபுல்லாக என்னால் விளாட முடியல. ஹை கோகுல், ஒரு மாதிரி போராக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு, அப்படியே விட்டுட்டேன். டெத் ஸ்டாண்டிங் 2 இன்னைக்கு இதில் ஏதாவது வருமானு தெரியலையே. டுவெண்ட்டி கிரியேஷன். ஹை ப்ரோ, நியூ கால் ஆஃப் டியூட்டி கேம் நான் விளாட்னேன் போன வருஷம் வந்தது. பட் அது ஓகே தான். கால் ஆஃப் டியூட்டியில் ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகிறதில்ல. ஸ்டோரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் உண்டு. கேம் பிளே வைஸ் ஒன்றும் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக தான் இருந்துச்சு. போன ஊக்காங் டிஎல்சி வர வாய்ப்பு இருக்கா? எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு ஊக்காங் வந்து? 1 வருஷம் ஆச்சா? அனௌன்ஸ் பண்ணால் ஐ வில் பி சர்ப்ரைஸ்ட். எனக்கு இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா லைஸ் ஆஃப் பி டிஎல்சி வரும்னு சொல்கிறேன் இந்த மிஸ்டபடி. இப்போ என்கிட்ட லைஸ் ஆஃப் பி கேம் இல்லை, என்ன பண்ணுறது? லைஸ் ஆஃப் இப்போ ஸ்டீமில் எவ்வளோ ரூபா? I just wanna check.
ரூ. 1800 தானா? அப்ப ஆஃபர்ல இருக்கா? ஓகே. மேபி டிஎல்சி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் ஆஃபர்ல போட்டு வச்சிருக்கிறானுங்களா நான்? 1800 ப்ளஸ் டிஎல்சி 3000க்கு மேலே வரும்னு நினைக்கிறேன். கிலோ ப்ரோ இன்னைக்கு தான் விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு போல. ரைஸ் ஆஃப் பி இஸ் கிரைண்டிங் 7 ஹவர் விளையாடிட்டார் ஆல்ரெடி. Supreme on high bro. I am just here for Arc Riders. Rainbow Six Siege பற்றி எதாவது அனௌன்ஸ் பண்ணுவானுங்களா? இல்லை அவனுங்க தனி ஈவெண்ட் வச்சு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்களா? மிஷபடி லெவலில் உனக்கு நடி தேங்க்யூ சப்போர்ட். என்னண்ணா விஷ்லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணலையா? இந்த கிங் எபிலன் எப்போ கேம் விளாட்றான்னு தெரில. ஆனால் விளாட்றான். வாண்ட் திஸ் கேம் தான் போட்டு வச்சிருக்கிறான். ஓ இது வந்து பாலசூரியா. இவரெல்லாம் எங்கே என்ன நான் தெரில. ஒர்க் பிஸி ஆகிட்டார் போல. செம்மையாக பண்ணியிருக்கிறானுங்க ப்ரோ இந்த கேமு. ஹிட்மேன் சொல்கிறேன். இது ஜேம்ஸ் பாண்ட் கேம் பிளே காமிச்சாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். விச்சர் ஒன் ரீமேக் விச்சர் ஒன் ரீமேக் விட்டா நான் விளையாடுவேன். இல்லை இதில் வரும் 1-2 கேம் வரும்னு நினைக்கிறேன். நல்ல கேம் எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி இண்டி கேம்ஸாக தான் இருக்கும். எல்லாமே சின்ன சின்ன கேம்ஸாக தான் இருக்கும். ஏதாவது 2-3 நல்ல கேம் இருக்கும். ஐ திங்க் கன்ஃபார்ம் ஆர்க் ரைடர்ஸ் வரும். ஆர்க் ரைடர்ஸ் டிஸ்கார்ட்லேயே ஏதோ போட்டிருந்தானுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. அவனுங்களே ஏதோ வாட்ச் பார்ட்டி ஸ்டார்டட் அப்படின்லாம் என்னென்ன போட்டிருக்கிறானுங்க. ஸோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆர்க் ரைடர்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட். மோஸ்ட்லி ப்ரீ ஆர்டர் ஸ்டார்ட் ஆகும், ரிலீஸ் டேட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் போடுவானுங்க, அவ்வளோதான். டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இப்படி தான் ப்ரோ. ப்ளே ஸ்டேஷன் ஒன்று போட்டானுங்க. இது ஸ்டேட் ஆஃப் தி பிளேயா முந்தா நேற்று 3/4 மணி நேரம் ஒரு நல்ல கேம் கூட பண்ணல அவனுங்க. காமிக்கலை கேம் பிளே, பெஸ்ட்டு. அதே மாதிரி தான் இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு. கோஸ்ட் ஆஃப் அட்டாக் கேம் பிளேயாவது காமிப்பானுங்க நினச்சேன், அதுவும் காமிக்கலை. கேம்ஸ் ஃப்ரம் Until Dawn டெவலப்பரா? ப்ரோ வாட்ச் பார்ட்டிக்கு என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கா, அவனையும் கூப்பிட்டு வருவா. யாருன்னு தெரியலையே. யாரு எனக்கு தெரியுமா? இந்த பாட்டு போடுவான்ல அந்த பையன். ஓகே ஓகே. உனக்கு இங்கே பர்மிஷன் இருக்கா? நம்ம டிஜேவிசி போகலாமா? ஆ ஓகே. Welcome to Summer Game Fest, a showcase to celebrate what's new and next in video games. ஐயோ சாரி guys. We have the distinct honor of hello to spotlight the boundless creativity that defines our. நான் டிஸ்கார்ட்ல லைவ் போடவா? Thank you all for joining us and giving us your time. இல்ல நான் யூடியூப்லயே பார்க்கறேன். Dante, I was reading my feed this morning. கொஞ்சம் எல்லாம் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ரெயின்போயிஷ் ஆயிட்டானுங்களா, எல்லாம் கலர் கலரா. Dante, we're going to do our best to make Pride it worth supporters. your while. We have a really fun show ahead. Pride. Over the next 2 ஓ இந்த மாசம் வர hours, பிரைட் we're மந்த். going to give you a அப்படியா? whirlwind tour of dozens of games from studios big and small. சவுண்ட் இன்க்ரீஸா? எனக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கு. Zombies to Marvel heroes. பிரைட் மந்த் தான் இந்த This மாசம். show has a little bit of everything, ஆமா ப்ரோ. including வாக்கிங் போறீங்களா? some brand new game announcements. வாக்கிங் போறீங்களா? Gotta have பிரைட் some of வாக்கா? ஆமா. அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க? கொடி பிடிச்சிட்டு போவாங்களா? சும்மா கொடி பிடிச்சிட்டு போவாங்க. அவர் சப்போர்ட்டர் தான். Here's a look at the But top walk 10 போகலாம் selling dressல. new games on Steam
so far in 2025 by Repo. units, according to Game Discover Co. என்ன ஸ்டீம் எல்லாம் Lots ப்ரோ of great games. டாப் செல்லிங் Now, பாத்தீங்கன்னா the list பேச includes இருப்போம் beloved ஷெட்யூல் ஒன்னா இருக்கு franchises, பாருங்க but sitting Schedule one, proudly at number one with over 13 Expedition million units 33. sold since Spin என்ஜாய் fiction. ஆனா நான் February எதிர்பார்க்கல is Repo, நான் I a think Night Rain வாங்க போறேன். groundbreaking indie game crafted by a passionate team of just நைட் 10 ட்ரெயின் எங்க people போட்டிருக்காங்க இல்ல இல்ல at ஓ Semi-Work in இல்லன்றீங்க Uppsala, அதெல்லாம் Sweden. சும்மாவே செல் ஆயிரும் Closely trailing என்ஜாய் it is இல்ல Schedule 1 from TVGS, a solo developer in Australia. It's inspiring that these indie creations stand side by side with heavyweights like Monster Hunter Wilds and Lebanese? the Oblivion remake. you mean Absolutely. ப்ரோ என்ஜாய் Now விளையாடுங்க let's ஒரு டிஜே also applaud KCD2 Claire இருக்கா? Upstairs from Sandfall. Okay. Arcades என்னன்னா They might get some nominations at the end of the year. We're Oh, not there yet, Sandfall, but ah. it is a monumental achievement, earning the highest இது user okay Metacritic okay score ever recorded for a game. நீங்க எக்ஸ்பிரஷன் தெரியுது பேசுறதுக்கு தான் நீங்க பேசுறீங்களா ஏதோ Who ஏதோ bravely சொல்றீங்க நான் stepped ஒண்ணும் away புரியல from big இல்ல இல்ல publishers நான் வந்து to கொஞ்சம் forge குழப்பத்துல their own இருந்தேன் path. One thing is clear. With digital distribution and engines like Unreal, today's most கண்டத innovative பேசிட்டு இருக்கறானுங்க projects கேம் ட்ரைலரை increasingly போடுனா emerge from outside the traditional publisher system. And that's something to celebrate. Xbox But தான் இருக்கிறதுல with பெஸ்ட் more இல்ல than 18,000 இந்த மாதிரி games இது released நடத்துறது on இல்ல Steam just last என்னது year, தெரியலையே more than doubled எக்ஸ்பாக்ஸ் from ஈவென்ட் இருக்குன்னு 2020. நினைக்கிறேன் Xbox நாளைக்கு ஈவென்ட் The நடத்துவாங்க challenge now நாளைக்கு is ஏதோ இருக்கு discovering. ஐ திங்க் That's எக்ஸ்பாக்ஸ் கிட்ட precisely why events like Summer Game Fest, our partnership எக்ஸ்பாக்ஸ் கிட்ட எக்ஸ்பாக்ஸ் வந்து நிறைய புது ஸ்டுடியோ பெரிய ஹையர் gamer தான். பண்ணானுங்க கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி மேபி ஏதாவது புது கேம் இந்த வாட்டி அனௌன்ஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு games, big and small, find their audiences. And hopefully, if you're watching this show, you'll discover your next favorite game. So, in that spirit, ஸ்ட்ராட்டஜி let's கேமுக்கு kick நிறைய things ஃபேன்ஸ் off இருக்கியா with a கோகுல் game from an independent studio who is thinking very big. எல்லாம் இந்தியக்காரனுங்க தான் எல்லாம் அந்த 2017, அடிச்சு four உடைச்சு developers broke away from அந்த AAA மாதிரி பட்ட கேம் publishers விளையாடுவானுங்க to ஆக்ஷன் chart their கேம்ஸ் own ஒன்லி தான் course. விளையாடுவானுங்க இந்தியக்காரங்க Today, they're a thriving independent studio of At least 30 most of the creators. Indians. What you're about to see is a நானும் கொஞ்சம் powerful அப்படிதான். testament to what passion, ஸ்டோரி கேமா வர freedom, மாட்டியே and a small dedicated team can achieve. Let's take a look at our first new game announcement. என்னது இது ஹாரர் கேம் இது இந்த கேம் ப்ரோ ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் கருமம் பென்சாரா என்னடா ஏதோ ஒரு ஏதோ சோல்ஸ் லைக் கேம் சோல்ஸ் லைக் கேமா என்னது இது ஆரி நேனெல்லாம் இல்லை சோல்ஸ் லைக் கேமா ஒரு மாதிரி ரொம்ப டார்க் இதுவா லார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாலனா லார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாலன் டிஎல்சி This game looks like Lords of the Fallen. இல்லையே ஆக்சுவலி இது ஏதோ ஒரு இது மாதிரி இருக்கு ஐ டோன்ட் நோ மேன் பாலன் இருக்க வாய்ப்பு ஏதோ தூம் மாதிரி ஒரு மாதிரி தூம்ல சுட்டுட்டே இருப்பானுங்க அந்த மாதிரியும் ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு தூமா தூம் தூம் தானே அது பேரு ஒரு கேம் குச்சி குச்சி சுட்டு இருப்பானுங்க டூம் ப்ரோ டூம் தூம் மார்டல் ஷெல்லா இது மார்டல் ஷெல் மாதிரியே இருக்குது மார்டல் ஷெல் நான் விளாட்னதில்ல லைட்டாக பார்த்துருக்குறேன் ஆனால் இது ஃபார் சம் ரீசன் எனக்கு லார்ட்ஸ் மார்டல் ஷெல் மார்டல் ஷெல் 2-ஆ நான் ஒன்றே விளாடல ஒன்று அந்தளவுக்கு நல்லா இல்லை போல் மார்டல் ஷெல் 2 மேபி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பானுங்க Didn't that look great? Well, we got lots more ஆனால் to இது come, கொஞ்சம் but எனக்கு right லார்ட்ஸ் ஆஃப் தி now, ஃபாலன் ஃபீல் the இருந்துச்சு அதை end, பார்க்கும்போது the Nexus War, Galactus Fight, or even live at Risky Reels. Over the years, Fortnite has innovated with நாளைக்கு mass-scale வருதா? live in-game events. And tomorrow, Fortnite is set to do it நாளைக்கு again வருதுன்னு அப்ப across சொன்னா? console, PC, Fortnite. and phones. இந்த The பாட்டை Death நம்ம Star's skip பண்ணிக்கலாமா, super guys? laser is charged and ready to decimate the Battle Royale island. Fortnite நல்ல கேம் But தானே there's still hope. யார் You and your வரா? friends can join the fight. Death Here's the first Star? exclusive look at what யார் you're அது? part of tomorrow in the brand new live event, Death Star Sabotage. சாப்பிட்டாச்சா என்ன கருமண்டா இது
இவனுங்க எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துருவானுங்க. இது விராட் கோலி மட்டும்தான் டார்த் வேடரை வச்சு விளையாட முடியுமா என்ன? இல்லை ப்ரோ, ஃபோர்ட்நைட் இன்ட்ரெஸ்டே வர மாட்டேங்குது. டார்த் ஸ்டார் இது என்னது? ஸ்பேஸில் ஃபைட் பண்ணுறதா? Jonesy, all right. Right now, it is an honor to welcome to Summer Game Fest a legendary game creator who is set to release his latest project in just a few short weeks. Live event. With each of his games, he pushes the gaming medium in இன்னும் bold கொஞ்சம் new சவுண்ட் கம்மி பண்ணவா directions. கைஸ்? இவன் And சவுண்ட் we are honored to have him with us for the first time at இல்ல Summer Game கரெக்டா தான் Fest in இருக்கா? person. Please, everyone, join me in Hi, welcoming Toxic. the great Mr. Hideo Kojima. சரி, நான் என்னால் பிஎஸ் வாங்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு. Aki, great to see you. Mr. Kojima, here we are. The world tour begins at Summer Game Fest. It's great to have you here. We are so excited for DS2. வால்யூம் கரெக்டாக இருக்கா? Let ஓகே. me ask you, Mr. Kojima. அதான் நீங்களா ப்ரோ? You've worked ஹிமிகோ. for many years on this project. What do you hope players take away from DS2 when they play it later this month? DS1 が出た後にコロナになって、 இவனுக்கு தான் கொஞ்சம் கிகா சாட்ஸ், வேற லாங்குவேஜ் பேசவே மாட்டானுங்க. 僕ら皆さん、コロナを டிரான்ஸ்லேட்டரை கொண்டு வந்துட்டு ஜாலியாக பேசிட்டு போயிடுவாங்க. 体験した中での So, 新しいつながりというか、 I wanted to それをもう show 一度ゲー something ムをプレイし new ながら、connection 考えていただきたいと。 after we நானும் faced esportsல the விளையாடும்போது இனிமேல் pandemic, இது so பேச I want மாட்டேன். everyone you to think about that when you play this game. Okay, well, talking about playing the game, it's coming out later this month, but right now I know you prepared a special exclusive clip for SGF. Let's take a look at this. எனக்கு ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான் இந்த கேமில், காம்பேட் தான். ஸ்லோவாக இருக்கிறதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது, பட் காம்பேட் தான் எனக்கு இந்த கேமில் பிரச்சனை. இட்ஸ் கார்பேஜ். கமாண்டை ஸ்கிப் பண்ணுறேண்ணா. ஹிருத்திக் ரோஷன், யுவர் ஃபேவரட் கேரக்டர். Welcome. Have a seat. Over here, please. இல்லை இருக்கட்டும் ப்ரோ, தெரில, இது எனக்கு கொஞ்சம் வால்யூம் அதிகமாக இருக்குது. ஓகே, நான் இங்கே கம்மி பண்ணிக்கலாம். செம்மையாக இருக்கும் சினிமேட்டிக்கெல்லாம் இந்த கேமில். கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறக்குறானுங்க போல் எல்லாமே. So you are Neil Vana. லூசி. What do you do? For living. நான் முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. டெஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் ஆன் டிசம்பர், போன டிசம்பர் ஏதோ முடிச்சேன். ஜனவரி, டிசம்பர் தான் Thank you. நினைக்கிறேன். We're good for the day. Okay. Thanks. Neil. Hi bro, Willy Wonka. So you made it then. கேம் பிளே காமிப்பானுங்களா? ஆல்ரெடி ஏதோ 40 மினிட்ஸ் கேம் பிளே இவனுக்கு ரிலீஸ் பண்ணிட்டானுங்க. Sorry. அதில் கம்பேட் ஒரு மாதிரி தான் இருந்துச்சு. You really don't remember me. ஐ திங்க் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் காம்பேட் ஆல்ரெடி. இதில் புது ஆட்கள் தான் வருவானுங்க போல. இதுனது The car. நல்லா இருக்கு பார்க்குறதுக்கு விஷுவல்ஸ். You're alive. இவங்க ரெண்டு பேர் லவ்வர்ஸா இல்லை ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் போல? Stop. 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 மியூசிக் ஐ திங்க் இந்த வாட்டி இதுதான் போலையே. ஆக்சுவலி எக்ஸ்பிரஷன் 33 தான். நோ வே. அவ்வளோதானா? நல்லா இருந்துச்சு. Mystery. Well, that was இவங்க யார்? இவங்க தான் மெயின் clip from the கேரக்டர்ஸா? game, a cutscene. We saw a first glimpse of Neil and Lucy, and we met them in the trailer back at South by Southwest, but we got a little bit more. இவன் வந்து மூவி எடுக்க வேண்டிய Tell ஆளு, us a little bit கேம் more பண்ணிட்டு about this இருக்கிறான்னு clip நினைக்கிறேன். and the ஆக்சுவலி characters of Neil and Lucy. DS2 で非常に重要な In キャラ DS2, クターです。 it's a very important character. ニールと
ルーシー Neo and で Lucy. まあちょっと詳しくは言えません I けど can't மூவியோட தானே really காசு あ say அதிகம் の because there'll be spoilers. This girl look like 会社の Emilia 得意な Clarke. You saw the cancer mark நிம்ரோ on டிஜே both of their மூவியோட hands. தானே காசு 深いつ அதிகம் ながりがあって So they have これ this が எது deep மூவியோட connection கேமுக்கு தான் காசு and அதிகம் reveals பட்ஜெட் 前回 throughout the ク story. リフっていう人気キャラクターがい And ま last したけ time ど on マツさん DS1, がやっ அது て தெரியல た சில பெரிய ஹை who was பட்ஜெட் played by கேம்ஸ் Matt. இந்த கேமுக்கு எல்லாம் சரியான பட்ஜெட் And இருக்கும்னு of course, நினைக்கிறேன் by story, you まあ know, 2では出 he せな will い not be in で今回 DS2. ニールっていうのが But マ this ツさ time, んの代わりというか Neo その will 同 be じような like 役割を担って playing like the role that 登場 Matt します did for DS2 で this まあクリ time. フすごい人気あったので And Cliff was a very まあ popular クリフを ஒருக்கா ஒருக்கா பேசிட்டு But இருக்கிறானுங்க I think としてまあルカ we さん have に to お願い kind of して like top that. போதும்டா ட்ரைலர் மட்டும் So போதும்டா Luca நாங்க பாத்துக்கிறோம் பை Martinelli was a great 非 actor, 常に and I 心 think に残る演技もして it いた worked だい great. た He did a great performance, so I think you'll like this new character, も Neo, う too. 20日後にゲーム出るんで Well, the game's going to be out in 20 days, so I'm not going to give any spoilers, you know. That's I know. what I brought today. But there is more to share, and Emilia you won't have to Clarke wait very kanalda. long to learn more about the game. Actually, this Sunday, as part of Summer Game Fest, you tune into the DS2 live game premiere, where Hideo will be joined by many members of the cast. He'll be sharing a new demo of the live gameplay demo, alongside Elle Fanning and Troy Baker, and I'll be there hosting it. And let's just say this is not the last that you've seen of Neil this weekend, and we'll leave it at that. ニールのゲーム They try to Yes. விட்ட I'll show you the எப்படி gameplay இருக்கும் scene 見 new. に来てください So hope Star you Wars game enjoy, பண்றானுங்களா will அவனுங்க? join us Sunday too. அதே மாதிரி All right, இன்டராக்டிவா thank இருந்துச்சுன்னா you so வெறியா much. இருக்குமே Hideo Kojima, everyone. Great to see you, Mr. Kojima. Thank you. பாய் பாய் All right, and now I'd like to introduce my co-host for Summer Game Fest. She's along for the party, a veteran games Avala. journalist on GameSpot and the co-host of the Friends Avala. Per Second podcast. Please join me in welcoming the incredible Lucy James. அவ இல்ல never mind. அப்புறம் Thanks, எதுவும் game Jeff, and விட்டானுங்களா? hello, Summer Game என்னது? Fest. I am so excited விட்டானுங்களா to என்ன? be here this year. என்னது? Thank you for having me. இது கேம் விட்டாங்களா Now, we are honored to reveal இல்ல, an இல்ல, இதுதான்டா, exciting new Death Stranding. project from Raw Power Games, a new team headquartered in Death Stranding கொஞ்சம் Copenhagen, செத்துருச்சு அந்த Denmark. Here, you can engage in intense combat, Stranding? fight for land, glory, அது and செத்துருச்சு இந்த legacy, game. and lead massive armies என்னடா into பேசிட்டு இருக்கிற? epic Death scale Stranding 2 டா? battles, as narrated by actor இல்ல Tom ஒண்ணு Hardy. மூணு செத்துருச்சுலன்ற ஃப்ரீயாலாம் விட்டானுங்க எப்பிக்கலாம் ஒன்று நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் தான் நினைக்கிறேன். அது கொஞ்சம் செலக்டிவ் ஆடியன்ஸுக்கு தான் அந்த கேம் எல்லாம். இது என்ன கேம் இந்த கேம் மாதிரி இருக்கு So the Lord commands, ரா பவர் ஒரு கேம் game பிரசன்ஸ். but ambitious என்ன சொன்னாங்க நான் கவனிக்கல. இது என்ன கேம்னு தெரியல. ஏதோ மெடிவல் கேம். நீங்க கொஞ்சம் லைவ் பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நீங்க நல்லா இருக்கு. sought no war. இது என்னது? என்னது ஏஜ் இது? ஆஃப் எம்பையர்ஸா இருக்குமா வாய்ப்பு இல்லைல்ல ஏஜ் ஆஃப் எம்பையர்ஸ்க்கு ஏஜ் ஆஃப் எம்பையர்ஸ்லாம் இல்ல. ஏஜ் ஆஃப் எம்பையர்ஸ்னா இவனுங்க தானே, மைக்ரோசாஃப்ட் தானே அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. I became like them, நாளைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படியே தான் வந்துச்சுலாம். prayed I could win redemption through my deeds. But some paths, once taken, இது ஸ்டோரி கேம் ப்ரோ, சிவல்ரி இல்ல. I shall find no peace. On this road, there is only death. இதெல்லாம் சினிமேட்டிக் கிராபிக்ஸ். இதெல்லாம் இப்படியெல்லாம் இருக்காது. ப்ரோ செமையா இருக்கு ப்ரோ கேம் பிளே இப்படி தான் ப்ரோ இருக்கும் ஹே, இது கேம் இன்னொரு பிளே game பாரு. தான் இதான் இப்படி கேம் பிளே, இதான் கேம் பிளே பாரு. My story. இதே செமையா இருக்கு ப்ரோ இது பட் அதுலலாம் லைட்டிங் இன்னும் பெட்டரா செமையா வர மாதிரி இருந்துச்சு. கிரானிக்கல்ஸ் இது மாதிரி தான் ஏஜ் ஆஃப் எம்பையர் மாதிரி தான் போல. குரானிக்கல் மெடிவல் 2026 ப்ரோ அடுத்த வருஷம் ப்ரோ இல்லை இல்லை, இதெல்லாம் நான் விளையாட மாட்டேன், தூங்கிடுவேன். நீ கொஞ்சம் ஏர்லியாக போகிற. That was a very cool new project in a brutal European medieval world. Now it's time to hang on to the edge of tomorrow. Sonic Racing Cross Worlds is a thrilling new entry in the legacy of racing action games within the Sonic franchise. Cross Worlds brings other worlds and familiar faces to Sonic Racing, including surprise guest characters being revealed here at SGF for the first time. இதெல்லாம் தேவையில்லை, இதெல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் பார்க்கலாம்ல கைஸ். we are not going to play this definitely. என்ன கேம் ப்ரோ இது we don't have இது என்ன Nintendo Switchல தானே definitely. இது மாதிரி பார்ட்டி ரேசிங் பேர் ஏதோ சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஸ்விட்ச் கேம் தானே இல்லையா? இல்ல ப்ரோ பிசிக்கு ப்ரோ இதெல்லாம் நல்லா ஃபன்னாக இருக்கும் ஆக்சுவலி விளையாடுறதுக்கு. இந்த மாதிரி ஒன்று பிசியில் கூட ஒரு ஃப்ரீ கேம் இருக்குது, நாங்கள் விளையாடி இருக்கிறோம்.
ஆர்டிஜி இந்த மாதிரி கேம்ஸ் மட்டும் தான் விளாடுவோம். ஆர்டிஜியும் விளையாடி இருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். அந்த கேம் ஒரு மாதிரி கார் விளையாடி இருக்காங்களா? ஆர்டிஜி சத்தமாக பேசு. என்ன கேம் கேக்குதா? ஏதோ ஒரு கார் ரேஸ் மாதிரி ஒன்று, பார்ட்டி கார் ரேஸ் அலை. இது யாருடா? எக்கூஸா கேமில் வருவான் அவனா? நாம ஆடிட்டு இருக்கோம். நாம ஆடணுமே, அதான் குரூப் மாடர்ன் தான் நினைக்கிறேன். குரூப் ஆமா. அந்த கேம் இல்லையா? அந்த கேம் இல்லை. மேரியோ கார்ட் மாதிரி இருக்கும். வர மாதிரி இருந்துச்சு. அதுதான் நாம குரூப் ஆடி இருக்கோம். அதான் ஆமாம், நான் கூட வின் எடுக்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தேனே. சாமோகன்ல இருந்தாரு அந்த டைம்ல. ஏன் அவர் இப்போ எங்கே போயிட்டாரு? இது என்னது? இது பிசிக்கு இருக்கா இந்த கேமு? Coming in September, but that is not all. We'd like to introduce the man behind the creation of everyone's favorite blue hedgehog, Takashi Iizuka. Thank you, Jeff. I'm honored to be here to talk about our latest Sonic Racing game. Sonic Racing. Sonic Racing Crossword is the next கூட ஒரு generation பொண்ணு of வரும்னு the Sonic Raceனா Sega ஓடது developed அவனுங்க by Sonic team and the Sega arcade racing team. ஓடுவாளா? You can feel brand new நானும் இதை experience பொண்ணு வரும்னு from the நினைச்சேன். new நான் future ஏதோ பேர் traveling, சொன்னாங்க. which you can warp in the race. இதுவா? Also, unlike another kart racing இதுதான். game, இது this 3000 ரூபாய் game மினிமம். will have online cross I'm not gonna platform play this matchmaking. shit. இந்த இதுதான் வந்துச்சு PS4. So you can race against all of your friends across all of the platform. Lastly, I have one more thing I'd like to show everyone here today. Take a look inside of the travel ring. Traveling-ஆ? என்னது? மைன்கிராஃப்டா? ட்ரிஃப்டிங் அக்ராஸ் என்ன போட்டான்? மைன்கிராஃப்ட் வேர்ல்டு மாதிரி ஏதோ இருக்கு போல மேப்பு. Minecraft ஓட collab பண்ணிருக்காங்க. I guess you could say you gotta go Drifting craft. across dimensions. Well, I gotta laugh. That's all I want. That's all I want. Next, we're excited to reveal a brand new action RPG from Bandai Namco Studios. Embark on a Bandai journey Namco? across a dark fantasy world and Bandai uncover Namco? a vast story that eclipses time. Something huge is coming, huh? FromSoft என்னமோ கேம் இறக்குறானுங்க. what the hell? பறக்கறான் குத்துறான். Bandai Namco பெரிய ஆள்கடா. FromSoft வச்சிருக்கானுங்க. For some, it heals. For others, கேரக்டர் மாதிரி இருக்கு. எங்கயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. it wounds. என்ன நம்ம மெழுகு மூஞ்சில வச்சிருக்காங்க. And for our world, Is this some kind of Souls-like game? oblivion. Our hopes lost long ago. Gameplay இல்ல. But நாமே you, ட்ரைலர் தான் ப்ரோ. Bandai Namco அவனுங்களும் கேம் இது பண்ணுவானுங்க போல, டெவலப் பண்ணுவானுங்க போல. you have the power to change. நான் ஒன்லி பப்ளிஷிங் தான் நினச்சேன். கிராஃபிக்ஸ் ஒரு மாதிரி பொம்மை மாதிரி ஒரு மாதிரி என்னமோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க. If time were a weapon to wield, could you undo the sins of ruin? In this time, ஃபைனல் ஃபேண்டசி மாதிரி இருக்குமோ? or maybe the next, ஃபைனல் ஃபேண்டசிலாம் நான் விளையாடுனதில்ல. you'll find how to save us எல்லாமே all. நல்லா இருக்கு. ஏகே அவன் நிறைய ஆடுவான். அகாடமின்னு ஒன்று ஆடுவான், பார்த்துருக்கியா? இதில் பாஸ் ஃபைட்ஸ். அகாடமின்னு எதை சொல்ற? அதுதானே சொல்ற. என்னென்னமோ பண்ணுறானுங்கடா டேய். வண்டி எடுக்கிறான், சுற்றி போடுறான். இது கொஞ்சம் ஜாலியான கேமாக தான் இருக்கும் போல். இந்த டெவில் மேக்கரை அந்த மாதிரி நீங்களாம் ஆட மாட்டேங்கிறீங்க. ஆடக்கூடிய ஆள் தான். டெவில் மேக்கரை ஆட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு எனக்கு ரீசெண்டாக. கோட் வைன் ஓகே தான், ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது. டீசெண்டாக தான் விளையாடி பார்த்தா தெரியும். எபிக் கேம்ஸ் பப்ளிஷிங் பிரஷன்ஸ். ஏதோ ஒரு சின்ன இண்டி கேம் சொல்லதான் வந்தேன். ஏன் ஷிட் கார்பேஜஸ். சரி ஓகே, நீ ஷட் அப் பண்ண. வேலை பார்க்குறேன்.
என்ன எங்க நான் எங்க அவனை கூப்பிட போறான்? சீ, அவன் எங்க கூட வரான்? Some kind of indie game. தரமா ஒரு கேம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Inside leg game. Is it a multiplayer game? இது என்ன இந்த கேம் மாதிரி இருக்குமோ? அந்த Inside மாதிரி. இன்சைட் அது. அந்த மாதிரி விஷுவல்ஸ்ல தான் இருக்கு. Inside limbo. அதே கலர் டோன் அந்த இது மாதிரி. அது பேர் என்ன? இன்னொரு கேம் இருக்கே. சூப்பரா இருக்குடா விஷுவல்ஸ். இது வந்து அந்த டாப் லிட்டில் நைட்மேர்ஸ். இல்லையா ஒரு டாப் ஆங்கிள் ஒரு கேம் காட்டுவாங்க. அது என்ன கேம்? நிறைய கேம் இருக்கு. நல்லா இருக்கு, செமையா இருக்கு ஆக்சுவலி. ஏறி உட்காந்துருக்கு. கொஞ்சம் இன்சைட் வைப் இருக்கு. நைட் டைம் தான் இப்படிலாம் காம்பானுங்க. In time you will find us. கிராஃபிக்ஸ் செமையா இருக்குல்ல. மேபி ட்ரெய்லர்னால போட்டு இருக்குமா? Abyss, End of Abyss. This game is actually good. இது எபிக் கேம்ஸ்ல மட்டும் தான் வரும் போலயே. Moody, cool new game. That was End of Abyss, the debut title from Malmo, Sweden-based Section 9 Interactive, an atmospheric action-adventure game coming in 2026 End of the Actress to the Epic Games Store and consoles. Next, we'll step into the black and white world of rubber hose animation with Mouse PI for Hire. Developed by first-time developer Moody Games and published by PlaySide, releasing later this year. Here's a quick new look at the game and the reveal of a familiar voice. இல்ல இந்த வருஷமா வரத காமிப்பானுங்க. இதானது கப்ஹெட் மாதிரி பட்ட கேமா? சரி, எப்படி உங்களுக்கு இந்த கேம் பிடிக்காது? ஐ நோ மை ஆடியன்ஸ். யாரா போடி இந்த கேம் பார்க்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கா? கொஞ்சம் சத்தமா எல்லாரும் பேசுனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இந்த கேம் Another role for Troy Baker. Now comes the announcement of another ambitious project from this independent இருக்கும். We've been talking to them for a while about this project, which builds on their recent launches of Kill Knight and Age of Darkness. But this takes things to a whole new level. It's a premium real-time strategy game built for PC based on one of the most iconic fantasy franchises in the world. Any guesses? Maybe list பண்ணிருக்க மாட்டானுங்களோ? பண்ணல போல. ஏதோ போடுறானுங்க, ஏதோ ரியல் டைம் ஸ்ட்ராட்டஜி கேம். ABYSS. அப்புறம் பார்க்குறேன். இது என்னடா டேய்? ஓ, அந்த கேமா? இது ஆல்ரெடி ரிலீஸ் ஆன கேமா? கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ். கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் கேம் இருக்கு. என்னடா வந்து விஷுவல்ஸ்லாம் செமையா இருக்கு. ஸ்ட்ராட்டஜி கேம் தானா? என்னடா அதே எடுத்து இங்க போடுறானுங்க போலடா. இல்ல அதே எடுத்துனா அந்த படத்துல இருந்து எடுத்தா இல்ல ப்ரோ, கேம் ப்ளே ப்ரோ. அது கேம் ப்ளே ப்ரோ. இதெல்லாம் ஆல்ரெடி இங்க பார்த்தது மாதிரியே இருக்கேடா. ரைட்டா பாக்க ப்ரோ கேம் ப்ளே ப்ரோ. அவன் கண்ணை பார்த்தா தெரியலையா? இதெல்லாம் ஆல்ரெடி இந்த ஃபைட்லாம் நடந்துருக்குடா. பார்த்தது மாதிரி ப்ரோன்னு சொல்லி ப்ரோ. பட் விஷுவல்ஸ்லாம் CGI போட்டு ஏதோ இதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் பண்ணிருக்காங்க போல. இதெல்லாம் ஆல்ரெடி இருந்தது தானே ப்ரோ? ட்ரகாரஸ் ப்ரோ எக்ஸாக்ட்டா எனக்கு தெரியல. கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்ல இதெல்லாம் வந்தது மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. ஞாபகம் இல்ல, ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. பார்த்ததே இல்ல. இல்ல வரலையோ? அதுதான் நான் பார்க்கிறது. இது ஸ்ட்ராட்டஜி கேம் தான் பை தி வே. சினிமேட்டிக் மட்டும் தான், மற்றபடி மொபைல் கேம். என்ன இவனை கட்டிட்டான்? திரும்ப ஸ்பான் ஆகி வருவான். மொபைல் கேம் மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு. இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் எபிசோடு. இது பேர் என்ன? ஏதோ பிளட் ட்ரைனா இந்த எபிசோடு. பிளட் ட்ரைனா லூட் ட்ரைனா ஏதோ. ஏன் எல்லாம் சுத்துறானுங்களா? முக்கியமான இப்போ சைடுல என்ஸ் வந்துருவானோ? இப்போ நான் சீரிஸ் பார்க்கும்போது எனக்கு ஸ்பாயிலர் ஆயா அப்பனா? இல்ல ரெண்டே மிக்ஸ் பண்ணி என்னமோ பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. அந்த ஜான் ஸ்னோ குத்துறது மாதிரி எல்லாம் சீன் நான் பார்த்ததே இல்லையே. வெயிட் இருக்கா? நைஸ் கிராபிக்ஸ் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. அது இது ப்ரோ சினிமேட்டிக் தான். இது ஸ்ட்ராட்டஜி கேம். சினிமேட்டிக்ஸ் நல்லா இருக்கு. என்ன சொன்னா?
FPS RPG -ஆ? நல்லா இருக்கும் போலே. இது மாதிரி இருக்கு. ஜிஜி நீங்க ஒரு ஸ்பேஸ்ல ஒரு கேம் இல்ல இது நல்லா இருக்கு. ஸ்டார்ட் It is said if they were out there they would have visited Earth. என்ன ப்ரோ சினிமாட்டிக்கா அது இவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கு. My answer is maybe they இது என்ன கேம்? RPG. come yet for this. FPS shooter. ஸ்டோரி கேம். FPS தான் அது. இதெல்லாம் அட்டாமிக் ஹார்ட் 2 ஆல்ரெடி அட்டாமிக் ஹார்ட் 1 ன்னு ஒன்னு இருக்கு. விஷுவல காமிக்கிற மாதிரி கேம் அட்டாமிக் ஹார்ட் 2 செமையா இருக்கு. இது கொஞ்சம் டஃப் கேம் நினைக்கிறேன். மல்டிப்ளேயர் தானே இது டிஜே இல்லையா? இல்ல இதுல இருக்கு Xbox பாஸ்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அட்டாமிக் ஹார்ட் 1 விளையாடி பாரு. அது கிராபிக்ஸ் நல்லா இருக்குமா? ஐ அம் நாட் ஷூர். ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இருக்கா ஒரு மாதிரி. பரவாயில்லை ப்ரோ கேம் ப்ளே காட்றது நல்லா தான் இருக்கு. ஆமாடா இது ஆல்ரெடி ஹிட் ஆன கேம் தான் கொஞ்சம். ஆமா நல்லா இருக்கு. விஷுவல்ஸும் நல்லா இருக்கு. ஆனா கொஞ்சம் எல்லாம் என்னமோ பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. இதெல்லாம் டெமோ போடுவானுங்களா? இது Xbox பாஸ்ல வரேன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க நல்லதுக்கு தான் நான் கேக்குறேன். புடி Xbox பாஸ்னா நாளைக்கு தானே ப்ரோ வரும் டிஜே. மைக்ரோசாஃப்ட்டோட தானே வருவானுங்க. இல்லையா? இந்த கேம் எப்ப ரிலீஸ்னு போடலையே நான். இந்த கேம் நல்லா இல்ல ப்ரோ. இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. இந்த ஸ்டார்டிங் நேத்து நல்லா இருக்கு. ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு. ஜிகில் பிசிக்ஸ்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் ரோபோட் தங்கம். இது சூப்பரா இருக்கு. அந்த பாராசூட் இது கொஞ்சம் விசித்திரமான கேம் தான் போல. அரே பூபாஸ் பூட்டிஸ் எல்லாம் காமிக்கிறானுங்க. எப்படி ப்ரோ எனக்கு முன்னாடி பாக்குறீங்க அதெல்லாம்? PC and consoles. இது கொஞ்சம் ஃபேன்ஸ் இருப்பானுங்க நினைக்கிறேன் அட்டாமிக் ஹார்ட் 2 is an active Unreal development Engine bro, at RTX Unfish போட்டு on பாருங்க. Unreal Engine 5, a spiritual successor to the first game with a retro futuristic world on a global scale, and this time there's a greater emphasis on RPG elements and player freedom. But that, believe it or not, is not all. full open விட மாட்டானுங்களா? அது ஸ்ட்ராட்டஜி கேம் யா கூகுள். அதே மாதிரி பண்ணலாம். அது ஷேடோ ஆஃப் மர்டர் அந்த மாதிரி தானே இருக்கும். Is it recording? Yeah, it is. It's in the sky, a giant cube. என்ன அவங்களோட இன்னொரு கேமா? இல்ல அந்த கேம்ல உள்ள ஏதோ ஒரு சீன் நினைக்கிறேன். Still barely believe it ஆமா myself. சீன் தான் அது. என்னென்னவோ நடக்குது. Inception like shit. Showed up, I was in the lab. I didn't even இந்த see ஹைப் it. ஏத்துறானுங்க. You know? I felt that same fear though. A terrible sense of my own powerlessness. I like visuals actually. How did the whole of humanity miss it? And did we actually miss it? What if the cube didn't appear but revealed itself? What if it was always there and we've நான் கொஞ்சம் ஏலியா தான் சொன்னேன். நீ கொஞ்சம் லேட்டா பார்த்துருக்கிற. பட் ஓகே எல்லா விஷுவல்ஸும் நல்லா தான் இருக்கு டு பி ஆனஸ்ட். இதெல்லாம் எவ்வளவு போடுவானுங்க? 3K 4K எல்லாமே 4K மேல தான். அது எனக்கு தெரிஞ்சு செம்மையா இருக்கு அப்பா. ப்ரோ இப்போ என்ன சொன்னீங்க? பிரதர் நான் வந்து ஓவராலா தான் சொல்றேன் ஆக்சுவலி கேம் ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் விளையாடி பார்த்தா தெரியும். இது எந்த மாதிரி இதுல பசில் எல்லாம் நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேம்ல. Cute little guy. The Cube is yet another new project from Munfish, an MMORPG shooter set in the atomic universe on a massive levitating cube. Where the edges அது அட்டாமிக் யூனிவர்ஸ்ல புரியுதா? Unique gameplay combinations that are ever evolving. All right, let's jump into the Multiverse Marvel of Madness. Cosmic Invasion universe. இதுவா அந்த ஃபைட்டிங் கேமா? Marvel Cosmic Invasion. ஃபைட்டிங் கேம் ரைவல்ஸ் மாதிரியே. ரைவல்ஸ் மாதிரி இல்ல bro. இது என்ன இப்போதான் அந்த இது மாதிரி 1v1 ஃபைட்டிங் அந்த மாதிரி ஃபைட்டிங்.
ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. அதுதான் நினைக்கிறேன். Icon பிஎஸ்ல Brawlhalla அனௌன்ஸ் பண்ணானுங்க. Brawlhalla மாதிரியா? ஆமா. Brawlhalla இல்ல. அந்த மாதிரி தான் பட் இது என்ன வேற ஏதோ காமிக்கிறானுங்க பாப்போம். ஓகே ஆ. இருக்கு குழந்தைங்க. ஆ? இது நான் சொன்ன கேம் இல்ல பட் அது மாதிரி தான் இருக்கு. இது அவர் சொன்ன ப்ரோ மாதிரி ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு ஒன்றும் புரியல. இது நான் சொன்ன கேம் இல்ல. பழைய சாரி தப்பான கேமை காமிச்சிட்டோம்னு சொல்லிட்டு ஒரிஜினல் கேமை காமிப்பானுங்க இப்போ. வெயிட் ஃபார் தட் மூமெண்டா. என்னடா இது என்ன எந்த காலத்து இது ஓல்டு நோக்கியா மொபைல் கேமு. அதான் இதெல்லாம் யாரு ப்ரோ விளையாடுவா? விளையாடுவானுங்கடா நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லை. ஃபேன்ஸ் கம்மியாக குழந்தைங்களுக்கு இருப்பாங்க. கொடுத்துருவானுங்களா? இங்கே பாரு கை தட்டுறானுங்க. ஃபேன்ஸ் இருக்கு. கேப்காம் இது என்னது? கேப்காம்னா அந்த இவனுங்களோட டெவலப்பரா? டெவில் மேக்கரே கேப்கான் சரி. இது செமையாக இருக்கும் போலையாடா. பேரி இருக்கு. இது சூப்பராக இருக்குடா பார்க்குறதுக்கு. கலரெல்லாம் பக்காவாக செலக்ட் பண்ணுறானுங்க. வாட் இஸ் திஸ் கேம்? ஏய் நல்லா இருக்கு. பேரி இருக்கு. இல்லை சோல்ஸ் லைக் பண்ணிட்டு இல்லையா? இல்லை எல்லாத்துலேயும் இப்போ பேரி இருக்கும் நிறைய கேமில். ஆனால் சூப்பராக இருக்குல்ல க்ளீனாக கிராஃபிக்ஸ் சூப்பரா இருக்கு. பெரிய பாஸ் இருக்கு. கண்ணாடி இந்த ஹீரோ பார்க்க அந்த செக்கிரோ ஹீரோ மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் எல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்தா சைனீஸ் தான் மோஸ்ட்லி. இதெல்லாம் பார்த்தா செக்கிரோவோட அப்கிரேடட் வெர்ஷன் மாதிரி இருக்கு கிராஃபிக்ஸ். தெரியல பார்ப்போம். செக்யூரோ டைப் ஷிட். வால் இருக்கு. சாமுராய் தான் இவனும். அதே வைப் இருக்கு ஆக்சுவலி. இந்த இடம்லாம் அதே மாதிரி தான் இருக்குல்ல. அந்த ஒரு டாப் ஆமா சண்டை ப்ரோ போடுது. லிட்டரலா அதே மாதிரி தான் இருக்கு. சம் கைண்ட் ஆஃப் ஓனி முசாவா? சூப்பரா இருக்கும் போலயே கேம். நைஸ் நல்லா இருக்கு. கேம் பேர் என்ன? இல்ல ஓனி முசான்னு ஒரு கேம் வந்துச்சு. அது அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்ல. அவருக்கு முன்னாடியே வந்துரும். அது தெரியல. இது ஓல்டு கேம் ஒன்று பார்த்தேன். அது அந்த அளவுக்கு எனக்கு பிடிக்கல. ஏதோ ஒன்று வந்துச்சு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி. இது வேற ஏதோ. இது புதுசு போல. That was a new look at Onimusha, Way of the Sword, which we announced back in December at the TGA. பட் இது டஃப்பான கேம் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். 2026 and will be playable RCB this ல summer. மெயினான ஆளுங்களெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. கடைசில செக்கிரோ மாதிரி ஆக்கிட போறாங்க. தெரியல அந்த மாதிரி ஆக்குறா எனக்கு ஓகே தான். My puppets. And this next project is one I've been tracking for a few years. As a team at Stranding Studios is using Unreal Engine 5 to create an insane digital puppeteering pipeline. It's actually a thing. What you're about to see is running completely in real time in Unreal, and I cannot wait to play it. Here is an unexpected new game announcement that combines comedic storytelling and arcade fighting action. Check this out. Arcade fighting action. In-engine footage. லாஸ்ட் பப்பட். Skip. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ கிராஃபிக்ஸ்லாம் இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது? சினிமாட்டிக்னாலயா இல்லை? நிறைய சினிமாட்டிக்கா தான் இருக்காங்கல்ல. இந்த படத்துக்கே சில படத்துக்கெல்லாம் வந்து இந்த கிரீன் ஸ்க்ரீனுக்கு பதிலாக இந்த பின்னாடி ஸ்க்ரீனில் வச்சு ஓட விடுவானுங்க ஃபுட்டேஜ். அன்ரியல் அந்த மாதிரி பட்ட என்ஜின்லாம். ஆமாம் இந்தியன் டூக்கே அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. அது கொஞ்சம் இன்னும் பெட்டர் லைட்டிங்க்கு வேண்டி. என்ன கர்மம் கேம் இது? ஒரு மாதிரி ஸ்டாப் மோஷன் அனிமேஷன் மாதிரி ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு புரியுதா? ஃபீல் த பாக்ஸிங்கா? ஒன்லி ஒன் கேமா இது? சார்பட்ட பரம்பரை. பரம்பரையா? மல்டிப்ளேயர் போல ப்ரோ இது. நல்லா இருக்கும் போல. மல்டிப்ளேயர்னா நல்லா இருக்கும். மல்டிப்ளேயர் மாதிரி தான் இருக்கு. Super fun. Got to wish list that, right? All right. Well, that's friends all out is jolly இருக்கும் போல bro. I mean, brand new in Deception we trust. Felt that boxing.
An ancient white castle deep in the mountains, lost to Those are time 3D and fighting, legend. ஐயோ சாரி. Only the chosen find their way here. Gathered from every இது என்னது? corner of the earth, divided cinematic yet bound, குவாலிட்டி கொஞ்சம் அழுது. and lambs அனிமே கேம் மாதிரி இருக்கு. engaged in a perilous dance of wits. a ஏதோ game விச் where மந்திரம் shadow. கில்லர் Enough இன் theatrics. I'll get to the point. ஏய் இது மாதிரி பண்ண கேம் போலடா. Murder mystery action game. GTA 5 The RPG. killers lurk இல்லடா அந்த இது plain புரியுதா? sight. பேடேவா Kill someone அந்த and a clue will remain. ஒரு ஆளு கெட்டவன் இருப்பான், அவனை கண்டுபிடிக்கணும், அந்த மாதிரி பட்ட கேம். Scramble to find clues. Oh, One step deceit closer to மாதிரியா? the Deceit master மாதிரின்னு killer. நினைக்கிறேன், தெரியல. Who is guilty? அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட Will the type. light? Wolves win by killing every lamb. Among Us, Lambs Deceit, அந்த win மாதிரி. by rooting out every wolf. Such simple rules. But there's so நல்லா much இருக்குல்ல more to graphics? this game of தெரியல, murderous இது mystery. பார்ட்டி கேம் தான். Complete quest to level up. Buy items with the என்ன gold bro, you இத்தனை earn. பேர் Loot அடிச்சுக்கிறானுங்க. chests for weapons and armor. Sniper Steal என்னென்னமோ items, எடுக்கிறானுங்க. blow up அதான் opponents, உல்ஃப் poison others, உல்ஃப் ஒரு டீம் traps. நிறைய இருக்கு. Discover one of your own is a wolf. Is killing not to your taste? Then you'd better escape the castle. Maybe we will play Gokul. Now the paths to victory are clear. You would do well to remember. Deceit பெரிய and இது deduction game are your பெரிய strongest company. weapons in Killer this game என்ன? of life or death. பெரிய கம்பெனி கேம். Your invitation. இதுவே பெரிய கம்பெனி தான், ஸ்கொயர் எனிக்ஸ். GTA 6 புது ட்ரைலர்ல விட மாட்டாங்களே இன்னும் வேற அதெல்லாம் அவனுங்க எல்லாம் தனி ஈவென்ட். சும்மா That was சொல்லாம கொள்ளாம Killer இறக்கி in a விட்டுருவாங்க. 24-player multiplayer game from Square Post Enix beta where you coming compete from in அது a 24 game of player life or multiplayer death game ஆண்டா. using social deduction skills to win. 24 அது பேர் என்ன? It's hard to believe this BBC ல next கூட game was அத்தனை first பேர் announced at TGA in Killer, 2021. Killer, And though Killer it's been a என்ன? while, their recent Killer tech tests Fest- prove oh, that sorry, some Killer things are Killer. definitely worth the Killer wait. Instinct. I'm of course talking about Arc Raiders. This is தெரியலையே. one of the most Arc Raiders. anticipated games Arc of the year, Raiders. and we're excited to share a அது new போய், trailer அது which will tell you விடுயா. more வாய about the மூடு. mystery surrounding the world of நான் Arc Raider Speranza confirm and the long-awaited Arc launch Raiders date வந்துருச்சா bro coming TJ? later this year. நீங்க உங்களுக்கு From நீங்க எப்படி Embark விளையாண்டீங்க? Studios, here's the world premiere of the Demo release அது. date trailer for Arc Raiders. எங்களுக்குன்னு ட்ரைலர்லாம் எனக்கு தேவையில்ல, ரிலீஸ் டேட் சொல்லுங்க. bro TJ, ஐ அம் ஆல்ரெடி சோல்ட். இது ஆர்க் ரைடர்ஸ் நீங்க டெமோ விளையாண்டீங்களா? ஆமா, அது பீட்டா. மேபி இன்னொரு பீட்டா கூட அனௌன்ஸ் பண்ணுவானுங்க. கேம் தான் நல்லா ரெடி ஆயிடுது கேம் பக்காவா இருக்கு. இந்த கேம்ல ஆர்டிஎக்ஸ் இருக்கு, மல்டிப்ளேயர் விளையாடலாம் அது. ஏன் இது எப்படிப்பட்ட கேம் டிஜே? EFT மாதிரி, பட் கொஞ்சம் சிம்பிளா இருக்கும், சூப்பரா இருக்கும். EFTலாம் எனக்கு பிடிக்கும். இன்ஸ்டாலரே நான் இப்படி உட்காந்து விளையாண்டேன். EFT இன்ஸ்டால் ஒண்ணா. இன்னொரு கேம் விளையாண்டோம், ஞாபகம் இருக்கா? அந்த குதிரை அந்த பேயெல்லாம் ஓட்டுற மாதிரி ஒரு கேம் இருந்துச்சு. இது ஏதோ ஸ்டோரி ட்ரைலர் மாதிரி ஏதோ பண்றாங்க. இன்னொன்று ஆர்க் த்ரெட், ரைடர்ஸ் ஒன்லி. அவ்வளோதான், கிளம்பிட்டா ரைடுக்கு. இது புது மேப்பு ஆல்ரெடி. ஆமாம், அது புது மேப் தான் நினைக்கிறேன். 6 மேப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரிலீஸ் ஆகும்போது. சின்ன பேட்டில் ஃபீல்டு அப்படி இல்லைடா, இது EFT மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு எஸ்கேப் ஆகணும். அன்னைக்கு கூட வெடிச்சுன்னு எவ்வளோ நேரம் வெடிக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த இருந்தேன் அந்த கேம் கேம். ரைடர்ஸ் 30 அக்டோபர் 30 பீட்டா போடுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி, இல்லையா? That's right, everyone. Arc Raiders is coming October 30th, 2025 for PC and console. Congrats to Embark Studios. All right, Dune fans, now you can finally step onto the world of Arrakis yourself. Dune Awakening combines the survival and MMO genres with a thrilling cinematic story. It arrives on PC in just a few days on June 10th, but you can play it right now in Steam Advanced Access. Here is a brand new look. Funcom. என்ன கேம் அது? Funcom நல்லா இருக்கு. இது வந்து தெரிஞ்சிரும் கேம் எப்படி இருக்கு. பாத் ஆஃப் எக்ஸேலா, பாத் ஆஃப் அந்த கேம். இது என்ன டியூன் தானா? அதான் சொன்னாங்க டியூன். என்கிட்ட ஒரு கீ இருக்கு டியூன். டியூனா? நைஸ். ஓகே, கேவலமா இருக்கு. நல்லா தான் இருந்துச்சு டியூன். ஸ்டார்டிங்ல கிரீன் கேவலமா கிராபிக்ஸ் கேவலம்.
நல்லா தான் இருந்துச்சு. சவுண்ட் அடிச்சுட்டாங்க. கல்கி நானும் டியூன் மூவி பார்த்ததில்ல, பட் இது சும்மா டெமோ விளையாடி பார்த்தேன். இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. டியூன் இருக்குது. கடிச்சிரும். அதில் கடிப்பட்டா அவ்வளோதான், லூட்டெல்லாம் போயிடும். நான் அதில் செத்துட்டு காண்டாகி போயிட்டேன், அவ்வளோதான். அந்த டெத்துவோம்ல. நீங்கள் பின்ன பீட்டா விளாண்டிங்கன்னா என்ன? ஆமாம். ப்ரோ அப்படியே கல்கி செட்டு மாதிரி தான் இருக்கு ப்ரோ. இதெல்லாம் கல்கி தான் லேட்டாக வந்தது. கல்கிலாம் பார்த்தீங்க? கல்கி முன்னாடியே வந்துச்சு. கேம் பிளேயும் கொஞ்சம் காமிக்கிறானுங்க. இல்லை டியூன் படம் ஆல்ரெடி வந்திருக்குல்ல முன்னாடியே. டியூன் நல்லா இருக்கு. டியூன் ஃபர்ஸ்டே வந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி. நம்மளே அந்த வெஹிக்கிள் ரெடி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் டிஜே. ஆமாம். PvP கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேம்ல. பட் ஏதோ செலக்டட் ஏரியாஸ் PvP அந்த மாதிரி ஏதோ. எப்படி பிளேஸ் இருப்பாங்க அப்ப என்னது? இதில் இந்த கேமில் வந்து வெயிலில் என்னென்னா நமக்கு ஹெல்த் கம்மியாகும், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு போதுண்டா. அடுத்த கேமை காமிங்கடா, இதெல்லாம் விளையாடுறது எப்படின்னு தெரில. கஷ்டப்பட்டு செஞ்சிருக்கானுங்க. ஸ்டார்ட். சரி, அதுல என்ன டேட் கொடுத்தாருங்க டிஜே? அடுத்த கேம் வந்துடுச்சு. கம் டவுன். ரிலீஸ் ஃபுட்டேஜ். கேம் பிளே சப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச். Some souls like shit. When the void calls. Try as I might to further advance. Yes. 'Twas all for naught. அது தூங்க போகிறேன். 3 பாஸ் ஃபைட்லாம் இருக்கு. பை ப்ரோ, பை ப்ரோ. ரைட்ஸா? ஓகே ப்ரோ. குட் நைட் ப்ரோ. குட் நைட், குட் நைட். Veiled the power of goddess. இதுலயும் பேரி இருக்கு போலயே. பேரி டாட்ஜ். கிராபிக்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கு, அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்ல. சோல்ஸ் லைக்கா? அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஆக்சுவலி. சோல்ஸ் லைக் இல்ல, அந்த மெக்கானிக்ஸ் லைட்டா ஒன்று ரெண்டு மெக்கானிக்ஸ் இருக்கும். பேரி டாட்ஜ் எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. To save what remains of our broken அவ்வளவு பெரிய கல்லு வருது, ஒரு கத்தி எடுத்து தடுத்துறான். டெஸ்டினி 3யா? டெஸ்டினி 3 எல்லாம் எவ்வளவு கேவலமா இருக்கு அது பாக்க. இதுவே நல்லா தான் இருக்கு. அது நல்லா கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். Chrono Odyssey. Join the playtest on Steam. பாப்பா இது என்ன கேம்னா? Every hero's tale begins with a trial. But the true lead of the story has yet to emerge. Whatever's coming next will not be easy. I will never forget my cause. இதனது Genshin Impact. Just as he once came to me, filling that dark tower with light. Genshin Impact ஆனா இது? What happened while I was Wow, out? super. So I hear you're looking. இது Genshin Impact guys. The victors show no mercy to the defeated. People here despise weakness, worship strength, and crave glory. I never doubted that you'd end up here. I'm merely curious. What ending have you penned for Septimont this time? Withering Waves. Okay, அந்த Genshin Impact மாதிரி ஒன்று வந்துச்சு அந்த கேம். AK கூட விளையாடிட்டு இருந்தான் நிறைய. ஐயோ டே, அந்த கேம் என்னடா பேர் மறந்துட்டேன்டா. இல்ல என்ன ஓடி மரிக்கும்? ரைட்டா ஓடி மரிக்கும். Chrono Odyssey.
Don't come back. Neo. Oh, okay. Xbox games la idu announce panna vaipirukku. Hollow Knight. Neo, Memories in Hollow Orbit, Knight. a stunning new Metroidvania platformer that has a demo on Steam you can play right now as part of Next Fest. What you're about to see next is a stop-motion Yeah, co-op this platformer where everything has been crafted by hand. Blackout. It's called Out of Words, and Na I'm idhula honored to show it to you today. YouTube la lay potu. MMORPG. No, it's MMORPG pala. Adala velaiku avadu. Idan adu clay stop motion. Wow, nalla irukku. Two-player game mana? Wow. Split fiction. Side scroller split fiction with the stop motion graphics, clay animation. ஒரே மாதிரி கேம் விளையாண்டு போர் அடிச்சிடாது. இல்லடா இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் இருக்கு போல. நல்லா இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு விஷுவல்ஸ். Out of words. I will try this. What a really unique and different game. This August signals the release of Mafia: The Old Country, the next entry in the acclaimed Mafia franchise from the team at Hangar 13. It's a gritty mob story set in the brutal underworld of 1900 Sicily. Here is the Summer Game Fest trailer. சொன்னானா நான் மியூட்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன். Betrayal burns because it can only come from someone close. An enemy can't hurt you like a friend. மியூசிக் நல்லா இருக்கும் போல. Sono Enzo. I work here. My friends, my family, my beautiful daughter, Isabella. Don Torrisi looks out for people around here. Sometimes the client is feeling less than cooperative and we need to மியூசிக் வந்து தாளிக்க போறானுங்கன்னு தோணுது. Yep. Remind them of their obligations. This is between us and Spadaro. Where I come from, commitment means everything. If this is how he wants it, this is how it'll be. The Dons noticed you, Enzo. This is an opportunity. Do you wish to commit to this family? Enzo! ஃபேமிலியில ஜாயின் பண்றதுக்கு ஏதாவது இது இருக்கணுமா? சீல் மாதிரி அடையாளம். இது ஓப்பன் ஆல்ட் இல்லையா? ஓப்பன் ஆல்ட் இருந்தா என்ன நல்லா இருக்கும். GTA மாதிரி கொண்டு வரலாம். We can choose who we are. Mafia 2 விளையாடி இருக்கறனே. அது ஓப்பன் வேர்ல்ட் தானே இல்லையா? Enzo. ஓப்பன் வேர்ல்ட் தானே அது. Mafia the World Country. நல்லா இருக்கு actually. மியூசிக் சூப்பரா இருந்துச்சு. And if you thought that guy was a stud, just wait till you see this next game. LEGO Voyagers captures the creative, hands-on spirit of classic LEGO play and will also support a Friends Pass, just like Split Fiction. Here's the first ever look. Maybe நல்ல ஸ்டோரி ஃபோக்கஸ் பண்றாங்களா இருக்கும். லெகோ ஏதோ ஒரு கண்டராவியா கொண்டு வர போறானுங்க. பை தூங்க. பை. 2-player co-op adventure. Another 2-player game. நல்லா இருக்கும் போலயே. லெகோனாலே காஸ்ட்லி தானே கன்ஃபார்ம் இந்த கேம். 4000 rupees மேபி. நல்லா இருக்கும் போலயே. Brain usage needed little bit maybe. Racket. Voyagers நல்லா இருக்கு. கன்ஃபார்ம் இது காஸ்ட்லி தான். Hello, Summer
I'm Carolyn Lawrence, voice actor for a few familiar faces you might have grown up with on Nickelodeon. Some with squirrel suits, thank you. Some with science smarts, and some with serious attitude. Nickelodeon has always been about wild worlds and weirder characters. And while I'm mostly sworn to secrecy today, I am thrilled to have a hand in revealing something that brings a lot of those characters together like never before. I hope you enjoy the first look at Nicktoons and the Dice of Destiny. Yee-haw! A great evil would emerge. However, a brave Harry Potter? and wise and powerful and ridiculously handsome wizard would call upon his magic powers to summon the most ferocious, most awesome, most totally radical team of adventurers எவ்வளவு நேரம் ஆயிருக்கு இது வரைக்கும்? they alone would be able to. 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சாடா அதுக்குள்ள? What is this garbage? It's been almost 2 years since players first stepped into the role of Geppetto's puppet to save the city of Krat from disease and puppet frenzy in Lies of P. Overture is a DLC expansion to Lies of P that transports players back in time with new characters, environments, and of course, imposing enemies and bosses. Here's the exclusive new look. ஆல்ரெடி நிறைய கேம் பிளே காமிச்சிட்டானுங்க. எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஃபீல் ஆகலை, பட் ஐ வில் பிளே. ஏதோ பாஸ் ஃபைட் காமிச்சா அவ்வளோதான். மியூசிக் லைஸ் ஆஃப் இல்லை மியூசிக் ரொம்ப இதுவாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் இந்த மியூசிக் நல்லா இருக்கு. ஓகே தான். பாஸ் ஃபைட்டே காமிக்கிறானுங்க ப்ரோ. இல்லையா? சே, அந்த வெப்பன் என்ன வெப்பனு? இது என்ன? அது ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஏதோ மெக்கானிக்ஸா? எல்லாம் சொருவி தூக்கி வீசுது, எனக்கு புரியல. கடிக்குது. வேர் இஸ் த parry? என்னடா அப்படியே தொங்கிக்கிட்டே சண்டை போட முடியுமா? அந்த மாதிரி தான் இருக்கானா? அவைலபிள் டுடே ஷேடோ ட்ராப்பா? ஐயோ, என்கிட்ட லைஸ் ஆஃப் பி இல்லையேடா ஸ்டீம்ல. Yes, that's right. Overture is available today across all platforms to play, so enjoy it this weekend. உன்கிட்ட இருக்கா தங்கம்? மிஸ்டர் படி லைஸ் ஆஃப் பி இருக்கா? Publisher Serenity Forge, based in Boulder, Colorado, shared this game with me a few months back with a DM that said, Doki Doki Literature Club meets Silent Hill. That piqued my interest. I think you might get a kick out of this announcement. Silent Hill F-ஆ? அதானே? இது என்னது இது? அதேதான். வெயிட், என்னது இது? வேற ஏதோ கேமா? ஏதோ பேய் கேம் தானோ இது? How do I play Lies of P DLC? நான் கேமை வாங்கினாலும் அந்த கேமை திரும்ப முடிக்கணுமா? இது இந்த கேம் மாதிரி இருக்குமோ? அந்த இது ஒன்று விளையாடுவோமே, ஃபியர்ஸ் டு ஃபேத்தம் மாதிரி இருக்குமோ? கிராஃபிக்ஸ் ரொம்ப லோ, மேபி அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் இருக்கு கொஞ்சம். பட் இதெல்லாம் என்னன்னு தெரில. நானும் எக்ஸ்பாக்ஸ் பாஸில் தான் ஆடினேன், அது போயிடுச்சு. எக்ஸ்பாக்ஸ் பாஸ் வந்து இது பண்ணிட்டான். ஆனால் இப்போ 1800 ரூபாய் தான் கேமு ஸ்டீமில். நாட் தட் காஸ்ட்லி.
நிறைய பேர் விளையாடுவாங்க நினைக்கிறேன் லைஸ் ஆஃப் இன்னைக்கு. டிஎல்சியும் சேர்த்தா ஒரு 3500 வரும். 3000 4000 வரும். It's over, guys. All right, NCSoft is expanding its Blade and Soul universe. Let's take a look at the rich lore and dynamic action in Blade and Soul Neo, just out on Steam, and Blade and Soul Heroes coming soon. அது என்ன கேம் எனக்கு தெரியல. பார்க்க நல்லா இருக்கு. Garbage. I don't know what this shit is, bro. What is this? Discover new organic unit your heroes. Garbage. விளையாடுவானுங்கயா இதெல்லாம். பாரு iOS கேம் அது. பால்வேல்ட் இஸ் திஸ்? புலியெல்லாம் ஓடுது. எதனா பால்வேல்ட் இல்லையா? இதனா ஏதோ பென்டன் கேரக்டர் மாதிரி இருக்கு. பார்க்க நல்லா இருக்கு. வாட் இஸ் திஸ்? ஒன் பஞ்ச் மேன் அவன். ஏதோ அனிமே ஃபைட்டிங் கேமா? என்னது இது? ஐ திங்க் ஃபைட்டிங் கேம் இது. ஷுட் பி. ஒன் பஞ்ச் மேன். என்னது என்னன்னே தெரியல எனக்கு. ஒரே ஒருத்தன் அங்கே சவுண்டு போட்டாங்க. கேட்டுச்சா உங்களுக்கு கைஸ் ஆடியன்ஸில்? தட் ஒன் காய். இதென்னது? லெஜெண்ட் ஆஃப் ஜெல்டா. Next, please. நல்லா இருக்குமோ ஒருவேளை? எனக்கு இந்த ஆர்ட் ஸ்டைல் பிடிக்கல. ஆமாயா, உனக்கு ஃபுல்லா ட்ரிபிள் ஏ கேம்ஸே காமிச்சிட்டு இருப்பானுங்களா? 2 ஹவர்ல ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ட்ரிபிள் ஏ கேம் இருக்கும். மீதி எல்லாம் இந்த மாதிரிப்பட்ட கேம் தான். இண்டி கேம்ஸ் தான் மெயினா. இது நான் பார்க்க நல்லா இருக்கு அந்த டிராகன். பெரிய ட்ரெய்லரா போட்டிருக்கிறானுங்க. போதுண்டா, அடுத்த போங்கடா. பிக்சர் என்னடா பண்றானுங்க? 5.6 is available today. State of Unreal. This is a technological showcase set in the world of The Witcher 4. Human Creator is now fully integrated into Unreal Engine. You're seeing me live in real time. Squid Game will be coming to UEFN. It started with an epic mega grant, and it's now a serious contender for Game of the Year. That Mongilsta dive will be exclusively on the Epic Game Store. முடிஞ்சிச்சா? ஏதாவது ஒரு பெரிய கேம் காமிக்க மாட்டானுங்க? அனிமே கேம்ஸ்க்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க. இந்த கேம் எண்ட் ஆஃப் த அபீஸ் செமையாக இருக்குது ஆக்சுவலி. அப்புறம் அந்த இது கேம், அந்த கிளே கேம் பேர் என்ன? இந்த கிளே 2. What is this? What is this? Of nature.
Discovery game? Genetic power. Oh, இதுவா? Jurassic Evolution. Now, it is up to us to nurture what we have set free. நல்லா இருக்கு, visual சூப்பரா இருக்கு. To find hope within this chaos. Jurassic Evolution நினைக்கிறேன் 3 இல்ல DLC-யா? Well, to help life find a way. Jurassic World Evolution 3-யா? அந்த கேம் தான் நினைக்கிறேன். Jurassic Park தான் basically. This game has fans, it seems. Hi, I'm இது Celia யாரு? from Yacht Club Games. Yacht Club Games, அது 10 யாரு? years ago, we broke new ground with our first game, Shovel Knight. Today, I'm thrilled to share a world premiere look at our next IP, Mina the Hollower. Mina continues our traditions of refining retro gameplay for a new generation. It's a bone-chilling adventure that it blends intense combat, free roaming exploration, and precise platforming. Show the game, As please. Mina, a whip-wielding hollower, you'll burrow through danger and unravel the mysteries of a cursed island. A decade ago, we unearthed a groundbreaking legend. This year, we're bringing our next bona fide classic. Yacht Club Games. Wait. இந்த மாதிரி பட்ட கேம் எல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது. ஓவரா பேசுனதை பார்த்தா ஏதோ பெரிய ஹிட்டான கேம் போல நினைச்சேன். ஆனா இதுக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்கிறானுங்கயா. இந்த மாதிரிப்பட்ட கேம்ஸுக்கு நிறைய ஃபேன் இருப்பானுங்க. நிறையனா இருப்பானுங்க ஆக்சுவலி. கொஞ்சம் பேர், நிறைய இல்லை ஆக்சுவலி, கொஞ்சம் பேர். ஒரு டைப், ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ். அவங்க தான் டார்கெட் ஆடியன்ஸ். Our next game comes from a well-known developer that has done. Well-known developer? Kyle Bossman, everyone. Final Bossman. All right. Well. Final Bossa. Oh. Hey, Jeffy. If you're reading this, it means 3 things. Number Hello. 1, you're killing it at the fest with your oodles of totally natural charisma. ஒரு காமெடி கேம் I'm நினைக்கிறேன். at your house playing long darts with the fam. And 3, சைபர்பங்கா. you're going to do me a solid and skip that Silk Song trailer so you can pimp my revolutionary Silk Song. VR gaming venture that will shock the industry probably. A wet one on the lips, comma, wait. All right, let's take a look. Deadpool-ஆ? என்னது? The following well and delayed has been Deadpool. ஏதோ Deadpool கேமா? Handcrafted with cuddles by the Merc with a MetaQuest. என்ன Kick back கருமண்டா and இது? bask in the glory of VR gaming's game-ஆ? first quintuple A tropical farming sim experience. Oh, VR கேம்யா? நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கான. escape the turd burger of late-stage capitalism and enter a world of VR magic and wonder. என்ன இருக்கும் போலே? You'll care for exotic pets, the elderly, and this fucking thing with hip-hop Satan. Oh, hi, don't worry, he's a fascist. He deserves this big time. This guy's a total dick. What the hell? Who designed this shit? I wiped my ass on this first. You're welcome. Who got the lobotomy with fries? All your Cyberpunk update announce பண்ணுவாங்க. come true in VR. Spider-Man gets Insomniac, and I get this shit? I'm craving Korean barbecue now. Is that weird? Whoa! Only on MetaQuest 3. Bullshit.
with Neil Patrick Harris as Deadpool. All right. அதை பத்தி எதுவும் பேசலாம் ப்ளீஸ். Last year at Gamescom, we announced Dying Light the Beast, the culmination of a decade of Techland's experience building survival horror games. Kyle Crane is back as the player character in this title that blends open world and action survival horror. Dying Light. Let's take a look at the latest trailer with some big news, the release date. அதான் அந்த ஜாம்பி கேம் தேர்ட் பார்ட் ரிலீஸ் பண்ண போறானுங்களா? அதானே டையிங் லைட்னா அந்த ஜாம்பி கேம் கோஆப் கேம் அதான் போல. இது என்னது செமையா இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. சினிமேட்டிக்கா? He's a narcissistic sociopath. He's experimenting on humans like they're lab rats. எனக்கு தெரியல, எனக்கு ஜாம்பி கேமே பிடிக்கல. I don't like it. பார்க்கோர்லாம் இருக்கும் இதுல. ஆனா விஷுவல்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. செகண்ட் கேம்ல இந்த அளவுக்கு விஷுவல்ஸ் இருக்குமான்னு தெரியல. இவனுங்க ஏதோ ஒரு பார்க்கோர் கேம் மாதிரி ஏதோ ஒன்று பேட்டில் ராயல் மாதிரி ஒன்று விட்டானுங்களே, சரியான ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சு போல. அவுட்டோர் விஷுவல்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. கேட் அது அப்படி தூக்கி வீசி திறக்கலாமா? திடீர்னு ஒரு பப்ஜி மூமெண்ட் வந்துடுச்சு அதுல. கன் பிளே நல்லா இருக்கும் போல இந்த கேம்ல. Dying Light the Beast August 22. ஃபேன்ஸ் இருக்கிறானுங்க. நல்லா தான் இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. கேம் பிளே காமிக்க போறாங்களா? Are you gameplay bro? இல்லையா? Watch more June 6 4 p.m. June 6 today. There's the big news. Dying Light the Beast is coming on August 22nd, Gamescom week. All right. This next game draws inspiration from classic coming-of-age films to capture the highs and lows of adolescence, the bonds of friendship, and the nostalgia of growing up. Mixtape comes from Beethoven and Dinosaur, and Annapurna Interactive. And this is your exclusive new look at this game that plays like a love letter to teenage memories. Mixtape இது எங்கயோ பார்த்த கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கே. Hanging out, getting buzzed. I've got to get out of this place. Mixtape. இதுதானே அந்த ரோட் 96 டெவலப்பரோட கேம் தானே இது? அதுவா? Time to look back on your greatest hits. Mom, who is it? One moment. It's the pigs, darling. Shit! This year, experience a retrospective like no other. Beethoven and Dinosaur invites you to relive the teenage riot, to spend one last night together before school's out. But I don't want to play this. அந்த லேடி கேரக்டர் ஏதோ எங்கேயோ பார்த்தது மாதிரி இருந்துச்சு. அதே கேரக்டர். And the Cure. I love the Cure. Experience it for yourself. Mixtape. Nothing but the hits. I trust you have seen it. A beautiful world where harmony reigns. Will you struggle until your last fleeting moment? Your destinies are sealed. There is no escaping them. That is why we must end you. Right here and now. On your guard. This is gorgeous. Take this.
And just இதா ஒரு நல்ல கேம் கூட காமிங்கடா. put it into action. தூக்கம் வருது. The surge of power. Savor each moment. Now, get ready. Everyone, are you with me? We will live on in this world. No matter what hardships await. We fight for a future filled with hope. chat இருக்கீங்களா chat? போதும்டா அடுத்த கேம் போங்கடா தூக்கம் வருதுடா. Toa and the guardians of the sacred tree. Bye bro, Kalo. Good night. Bandai Namco. Beautiful game. That was the global announcement of Toa, a new roguelike from Bandai Namco and developer Brownies, a game drawing from classic Japanese art with a whimsical spin on Eastern mysticism. Next, we want to introduce you to a game made by a first-time solo developer in Bandung, Indonesia. With the help of 9 of his friends, he's built an intense action beat-em-up with brutal hand-to-hand combat set in his hometown. This is Axe of Blood. Axe of Blood. Developed by... They left me with nothing. Wait. No justice. No peace. Wait. Wait. Not until I kill them all. நல்லா இருக்கு விஷுவல்ஸ் ஆக்சுவலி. கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்கா வர மாதிரி சூப்பரா இருக்கு. இது மாதிரியா? அது அந்த கேம் மாதிரி இருக்குமா? என்னடா அதே மாதிரி தான் இருக்குடா செட்டப்பு. This game சிஃபு அதேதான். சிஃபு இன்ஸ்பிரேஷன் நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலி இந்த கேமில். பட் இந்த கேமுக்கு விஷுவல்ஸ் நல்லா இருக்கு. கன் நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி. ட்ரை பண்ணலாம். சின்ன கேமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் இது டஃப்பான கேமா? I don't know. Boss fight. Axe of Blood நல்லா இருக்கு. Actually நல்லா இருக்கு. 2026. Amazing what these solo devs can do today. Now it is time for the reveal of the next game from Montreal-based Tribute Games, the makers of TMNT Shredder's Revenge and Marvel Cosmic Invasion, which you saw a little bit earlier. If you're like me, you've been waiting for more than a decade for this reveal. Garbage. ஆமா லெவலே அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல்லே ஒன்று வருமே அப்படி நீளம் அந்த வாக்வே அது பேர் என்ன காரிடார் அதெல்லாம் அந்த மாதிரியே தான் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் எப்படியோ அது கொஞ்சம் சிமிலாரிட்டி நிறையவே தெரியுது. விஷுவல்ஸ் வேற மாதிரி இருந்தாலும். கம்மியான ஜிபி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 2 ஜிபி. இதெல்லாம் கேமெல்லாம் எவ்வளோ பேர் நிறைய பேர் விளையாடாம எதுக்கு ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க இந்த கேமெல்லாம்? விளையாடுவானுங்க, ஆள் இருக்கிறாங்க விளையாடுறதுக்கு. லாஸ்ட் ஒரு நல்ல கேம் சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பானுங்கல definitely. Scott Pilgrim's back with his fist flying in a brand new brawling adventure in EX. You'll battle through space-time and the streets of my hometown of Toronto with Scott, Ramona, and 5 of their former rivals in this online 4-player co-op adventure with a story written by Scott Pilgrim creator Brian Lee O'Malley. All right, we're going to be right back, but first we have a very special message from Maggie Robertson,
TGA winner in 2021 for her performance The in Resident game Evil Village. award winner. Ah, there you are. Wait long. Oh, and the lady We've been ah. preparing delightful ways to make you suffer. Resident Evil Village la varavala. We've slashed the price to be lower than ever for you simple little man things. Ivela. Still thirsty? Worry not, you ungrateful wretch. அத மாதிரி ரொம்ப ஹைட்டா தான் இருக்கறா போல இல்ல வா. Go around. Now cease this foolishness and make your decision wisely. Capcan Sail up. The first descent in the game, I think it's mid. What the fuck? Booba? Booty? இதான் இந்த கேமோட செல்லிங் பாயிண்டா? Next plays wow. Since the dawn of time, humankind has been obsessed with the Hanta. hard. Idanadu something new. What is this actually? Now, What is this? A glorious morning என்னென்னமோ has நடக்குது. dawned on something that's simply harder. Scum. Come. புது அப்டேட்டா? என்னது இது? Scum ஏதா what the fuck? இது கொஞ்சம் இதுவான கேம் தான். நல்லா இருக்குமா இந்த கேம் இப்போ? ஸ்கம் ரிலீஸ் ஆன டைம் விளாட்னேன், எனக்கு பிடிக்கல. அப்போ தெரில, எனக்கு விளாட தெரில. அது சர்வைவல் கேமு. கேம்ஸ் பாண்ட் ஐஓ இன்டராக்டிவ். ஏதாவது கேம் பிளே காமிச்சானுங்கன்னா that would be awesome. மைண்ட்ஸ் ஐயா. இந்த கேம் பேரு கேம்ஸ் பாண்ட் இல்லை, ஜேம்ஸ் பாண்ட். கேம்ஸ் பாண்ட் ஜேம்ஸ். இது என்ன கேமு? எந்த மாதிரி கேம்னு தெரியலையே. ரொம்ப ஸ்டோரி பேஸ்டு கேம் போலயே. நல்லா இருக்கு, விஷுவல் சூப்பரா இருக்கு. இது சினிமேட்டிக்கா? Diaz, you were a good soldier. இது கேம் பிளே. இது ஏதோ சுடுற கேமா? என்னென்னமோ பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. நைட் ட்ரெயின் நான் வாங்கவே இல்லை, வாங்கலாமான்னு யோசிக்கிறேன். ஹிட்மேன் எக்ஸ் மைன் ஐ. ஹிட்மேன்ல இருக்கா ஏதாவது லெவலு? Hi everyone, I'm Hakan Abrak, CEO of IO Interactive. We can't wait for you to discover Mindside when it launches on June the 10th from Builder Rocket Boy and IO partners. And yes, you may have noticed Agent 47 will be contracted for a very special assignment in Red Rock City. This week, we finally revealed 007 First Light to the world, and your reactions were heartwarming. It's coming in 2026, but we want to make the wait more exciting. We are bringing someone into Hitman, the World of Assassination, who is very dear to the Bond universe. Let's take a look. இது ஏதோ ஹிட்மேன்ல ஏதோ ஒரு மிஷன் கொடுப்பானுங்க போல. Your
target is the elusive shadow banker, known only as Le Chiffre, a financial mastermind suspected ties to the criminal underworld. He has arranged a high-stake poker game at the Casino Monarchique in Paris. Our clients have deemed this unacceptable. I've invited these people for a reason. I know their weaknesses. இவனுங்க இந்த கேரக்டர் அங்க கொண்டு போவானுங்க, அந்த கேரக்டர் இங்க கொண்டு வருவானுங்க போல எல்லா கேம்லயும். She likes a drink. Don't know about the newcomer, Mr. Smith, no. He's the இது விளையாடவா டவுன்லோட் பண்ணி. இது என்னைக்கு வருது? ரிலீஸ் ஆயிரும்ல? இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இந்த மாசம். ஆனா 80 GB டவுன்லோட் பண்ணனும் இந்த ஒரே ஒரு இதை விளையாடுறதுக்கு. Unusual name. Names are for friends. Wouldn't you agree, Mr. Lushi? இது கேம் புது கேம்ஸ் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க bro. ஜூலை 6 ஆனா ஜூன் 6 ஆ? There you have it. Hitman and 007 are coming together in a very unexpected way. We know our players waited a long time for 007 First Light. It's just around the corner, coming out next year. However, Hitman is live right now. So I thought, why wait? And I asked a fellow Danish friend to join me here. As a matter of fact, he is here with us today. That's right. Everyone at Summer Game Fest, please welcome the great Mads Mikkelsen. அது யாரு? Who is this guy? Voice actor இல்ல என்னது யாரு இது? Good to see you, Mads. Director. Thank you for joining us. Thanks for coming to Summer Game Fest. Mads, you are Cliff, but you're also Agent 47's next target as Le Chiffre. Dead Stranding அவனோ அந்த இது அந்த மெயின் கேரக்டரோட இதுவா? And you know, this is I've always had a deep love for this character. It's a role that means a lot to me. Cliff na யார் அந்த வில்லனா? ஒரு மாதிரி வில்ல மாதிரி ஒருத்தன் வருவானே. God gave me the chance to step into the shoes of Le Chiffre once again. I did not hesitate for 1 second. அவன்தானே This time is a little different. He's more confident. திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருப்பான். He's not just a brilliant mind hiding behind a desk. He is visceral, unpredictable, and ruthless. And let's just say this time he doesn't outsource the violence anymore. அந்த பையனோட டாட் அது லாஸ்ட்ல தான் தெரியும். So this mission is set in a casino in Paris. We want to make an homage to the movie Casino Royale while keeping surprises for our players. James Bond and Agent 47 have very different set of skills, and the mission will be handled in very different creative ways. Yeah, he's not going to beat me in poker. He's going to figure something else out. So I guess it is not just about the shot, it's about the bluffing around the table this time? Yeah, sure, exactly. It's the Chiffre is always like 2 steps ahead of you. He reads you before you read him, so it's a little like bringing a chess player to a poker game. We built the mission to allow several parts, unexpected characters, appearances, and even custom poker mechanics. Wow, all right, well, when do we get to play this? That's the best part. We wanted to surprise you, so the team is updating the game as we speak. Le Chiffre, Elusive Target mission starts today in a few hours. 80-100 GB இருக்கு அத திரும்ப டவுன்லோட் பண்ணா. And if you play it, you will unlock a unique reward in 007 First Light. Amazing. All right. Well, Hakan Mods, thanks for joining us for Summer Game Fest. Appreciate it, guys. Thanks for having us. So much. Thank you. Great to see you. I think 007 Great stuff. All right, 2026 starting la vandurum nenikiren. Party game coming later this year that will delight Lego fans, made with over 1 million Lego bricks, 300 minifigures, and over 700 trillion minifigure combinations. என்னது இது? It's Saturday night somewhere, so make some noise for Lego Party! Get ready for a nail-biting competition. We're minifigures, Dad. We don't have nails. It's an action-packed contest to collect the most golden bricks. But will you be helped by friendly krakens? Or hindered by evil monsters? Or lightly toasted by a flying lizard with wings? That's a dragon, Ted. And what about our amazing mini-games, Ted? We've got more of them than you can count. More than 10? It's actually more like 60. Whoa, that's a lot! With surprises around every corner, anything can happen. Anything? Anything. Anything? Yes, anything. Okay, but certainly not a giant crab, a mythical king cobra, or Master Wu. Next, please.
Those were literally just on screen, Tara. Wow! We've got all that and more in Lego Party! Whoa, that is looking mighty tasty. Coming 25. Switch console க்கு மட்டும் தானா இது? Oh, Wildcat இந்த game decent னு Next, a நினைக்கிறேன். new look at a new team shooter from Dreamhaven and Moonshot Games. 20 players across 5 ships venture into the most treacherous region of space, hoping to get their hands on the artifact. The game is called Wildgate, and the open beta starts next week during Steam Next Fest. And we're also very happy to announce the game will launch on July 24th for PC, PlayStation 5, and Xbox. Let's see what it means to get into some serious space shenanigans. Free game இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ஹேக்கர் வந்துறானுங்க. Fortnite graphicsல Danger. Reactor overload. Night bro, Aravind. Face Sea of Thieves னு நினைக்கிறேன் இது. EFT கிடையாது. Sea of Thieves மாதிரி ஒரு கேம் அனௌன்ஸ் பண்ணானுங்க பாத்தீங்களா? PlayStation இதுல. This'll be good. தெரியல சும்மா ஒரு வாட்டி விளையாடி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இந்த கேம் ஓபன் பீட்டா. I'm proud to reveal to you the next game from Toronto-based Drinkbox Studios, the team behind the Guacamelee series and Nobody Saves the World. They're making a full 3D game that can be played alone or with a friend in co-op. You can find out more during Day of the Devs right after the show, but for now, here is the global reveal of Blighted. Looking over this decaying world, one can only wonder, how did it all come to this? It began with the ancient rituals, the dead buried with a seed from the trees of memory. Those who ate of the fruit saw the lives they lived and passed their knowledge to future generations until Sorcisto, in his lust for power, consumed the brains of the living, spreading this blight. You harbor it too, I see. நாளைக்கு Xbox ஈவென்ட்ல ஏதாவது நல்லதா பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே தான் விஷுவல்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கு. கேம் பிளே நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது ஹேடிஸ் மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. அடுத்த கேமா? There is more Blighted coming up right after the show in Day of the Devs. All right, next is a first-person survival action horror game from Team Clout. It's a new team of 50 with founders in Canada and Armenia. They partnered with the new Munfish Powerhouse label to bring this insane Unreal Engine 5 game to life with unpredictable monsters and visceral dismemberment. Here is your first look. செமையா இருக்குமா இது? Team Clout. Metro மாதிரி இருக்குமோ? Metro, some kind of metro like shit. என்னடா கொல கொலான்னு வருதுங்க.
நைஸ். தெரியல, இதெல்லாம் விளையாட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைப்பா. அடுத்த கேம் போங்க. வேர்ல்டு வந்து மெட்ரோ மாதிரி தான் இருக்கு. நல்ல நேம் வச்சிருக்கிறானுங்க. இல்லைன்னு லேக் குழந்தைகளை கொல்றானுங்க. Poor little babies. Mecha Break. Mecha Break is one of 2025's most anticipated shooters, with its previous beta amassing over 300,000 concurrent players on Steam and 3 million players in total. In this game, you explore a sci-fi universe and pilot powerful mechs with immersive aerial and ground combat. As a top wish-listed game, players are clamoring to know just one thing: when is the release date? Well, here's Mecha Break's latest trailer with the answer you've all been waiting for. Growing Martian zones force the Thalassic Federation to advance its Project Enterprise. Hey bro, Daniel Berry. போதும்டா டேய் அப்பா, அடுத்த கேமை காமிங்கடா. இது தெரில, மேபி நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். பட் எனக்கு அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக படல இது. இப்போ லைஸ் ஆஃப் பி எக்ஸ்பாக்ஸ் சேவ் ஃபைல் எடுத்து எக்ஸ்பாக்ஸ் இல்லை சாரி இந்த விண்டோஸில். In this next title, small-scale players traverse the oversized world around them, filled with local wildlife and hostile machines. Built by a small 8-person studio, this is Infinitesimals. ஏதோ டினி கிரியேச்சர் கேமா? எபிக் கேம் பப்ளிஷிங். அப்போ எபிக் கேம்ஸில் மட்டும்தான் வருமா இது? பார்க்க நல்லா இருக்கு விஷுவல்ஸ். Good. We must now face a stark reality. Hey, Tipsy, hi bro. The industrial civilization we were expecting to join is no more. ஆமாம், தின்னியாக தான் இருக்கிறோம் போல. இல்லை ஆமாம், நல்லா இருக்கு பார்க்குறதுக்கான. இது கேம் பிளே மாதிரி தெரியலையாண்ணா. கிரவுண்டட் மாதிரி தான் இருக்கு. பட் மெஷின் எல்லாம் வருது. We find a way. "2026 marks the 30th anniversary of a legendary video game franchise that I think we all know very well. Please check this out." இது பேய் கேமா? Happy birthday to
ஓ இதுவா ரெசிடென்ட் ஈவில் Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. இது நான் விளையாடவே இல்லை வில்லேஜ் Happy birthday. ஆக்சுவலி ஒரே ஒரு 2 தான் விளையாடி இருக்கிறேன். And to celebrate early, a special message from Takeuchi-san. マギーさんありがとうございます。カプコン竹内です。ப்ரோ அவன மாதிரியே வரான் கண்ணாடி எல்லாம் 皆様 வச்சுட்டு のおかげでバイオハザードも30周年を迎えヒデオることコジママリができました。ありがとうございます。さてお待たせしているバイオハザードの最新作なんですが、もう少しだけあと瞬きするぐらいの間だけお待ちいただければと思います。それではこれからもバイオハザードシリーズよろしくお願いいたします。ありがとうございました。I need a glass of wine too. All right. Thank you, Takeuchi-san, for that very special message. We cannot wait for when the time is right to share more leading into the anniversary of Resident Evil. Now it is time for the next big update for a beloved franchise. WWE Let's rumble. ராயல் ரம்பிள் இவனுக்கெல்லாம் யாரு WWE ல விளையாடுறாங்க? WWE ரைவல் கம்பெனியா? ஓ இவனுங்க அப்போ ஒரு கேம் விட போறானுங்களா? அப்ப காசு கம்மியா விடுவானுங்களான்னு தெரியலையே பாப்போம். ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டரா? நான் கூட ஏதோ இந்த WWE மாதிரி ஏதோ விடுவான்னு நினைச்சேன். Some funny game, நல்லா இருக்கு. இவன் யார்? இவனை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. I like this actually. பார்க்க நல்லா இருக்கு. இது எந்த மாதிரி பேட்டில் ராயலா? பார்க்க சூப்பரா இருக்கு. Fortnite graphics. What is this game? Last Flag. இது மாதிரி இருக்குமோ? இதுதான் யா, அது பேர் என்ன? டீம் ஃபோர்ட்ரஸ் மாதிரி அந்த மாதிரிப்பட்ட கேம் நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்கு, விஷுவல் சூப்பராக இருக்கு. கேம் பிளே ஆகிடும் மேம், பார்க்க நல்லா தான் இருக்கு. நல்லா இருக்கு. டீம் ஃபோர்ட்ரஸ் வைப் இருக்கு ஆக்சுவலி இந்த கேம்ல. What is this game name? I wanna add to this list. Last Flag. That was Last Flag, a new online action game from the new indie studio Night Street Games, which is the ultimate game of capture the flag set in the 1970s. As you saw, the closed alpha will be starting later this year. Next, we have a beautiful new trailer for a Souls-like action RPG game developed in China by Lenzi, Wuchang Fallen Feathers, which is launching on July 24th. Here's a look. இந்த கேம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
I'll try this game actually. Is this bloodshed really what you wanted? Fate is all set in stone. You can't change how it ends. The hero type shit நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த கேம். What will it take to finally awaken you? Gymnastic girl Uchang. Gotta rescue them. This is what we gotta protect. We cannot choose when people's dreams get snatched up out here. Find reason, find master, find judge, find method, find recall, you find capital. ஆல்ரெடி 2 hour மேல ஆயிடுச்சியா? தூங்கணுமே. Find them. Rise of the Deceiver. இது என்னது இவ்வளோ சத்தம் போடுறானுங்க? நல்லா தான் இருக்கு. என்னடா இவ்வளோ சவுண்ட் போடுறானுங்க? இது என்ன கேமு? ரொம்ப ஹைப்பா இருக்கறானுங்க அந்த கேமுக்கு. Ghostface Killer is calling on you to rescue his Wu brothers. Wu-Tang Rise of the Receiver is a new co-op action RPG with anime-style fighting, and it's the debut title from the 53-member Brass Lion Entertainment. Now, here's a new look at Guild Wars 2, which has new updates including player housing and is free to play. This weekend, to celebrate SGF, you can take advantage of double XP all weekend long. Garbage. My calling takes me far from home, where shared struggles form fast bonds. My greatest advantage? Adaptability. Their greatest weakness? Me. Where ba? My story. My story. My story is yours. Already wishlist la irukka. என்னடா அங்க சத்தம்? ஓ இது ஸ்பான்சர் போல ப்ரோ. ஆமா இது ஸ்பான்சர்டு வீடியோ போல. அப்படியா? I don't know man. Withering Waves, Genshin Impact, Split Gate 2. Split Gate 2 வந்துடுச்சா? Prologue Go Way Back. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சா? ஆர்கைடஸ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ போட்டான்னு தெரில. You're never gonna guess what happened. I took a bullet, I died. Cyberpunk. I came back. And I met Johnny Silverhand. Chip,
அப்டேட் பத்தி ஏதாவது சொல்ல போறானுங்களா? எதுவும் சொல்லல, அவ்வளவுதான். Here is another game throwing back to a classic animation style. Enter a surreal world where you're a down on his luck outcast who has to battle his inner demons, literally, in this action roguelike. Here's Into the Unwell. Nice colors. பல்ல பிடிங்கி போட்டான். ஒரு பல்லு கொடுத்தா ஒரு சரக்கா மட்டை. Another relapse, huh? Relapse? Respawn Maria. Maybe it's too much for someone like you. What kind of game is this? நல்லா இருக்கு actually பார்க்கிறதுக்கு. Delusional. It won't always be so Cuphead easy. 3D ஆ அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. தெரியல ஏதோ மினி கேம் மாதிரி இருக்கு. நல்லா இருக்கு விஷுவல்ஸ். You still look a little unwell. என்ன சும்மா இதில் ஆட் பண்ணியிருப்போம் காஃபி ஸ்டெயின். அது பேர் என்னடா கண்ணு தெரியலடா எப்பா. அது பேர் என்ன கைஸ்? Hey guys, I'm Ian Prue, the co-founder of 1047 Games. When we started Splitgate in our dorm room, we just wanted to make a game we could play with our friends, and 20 million of you played with us. Now, with the help from our amazing community, we've built Splitgate 2. Why? Because I grew up playing Halo, and I'm tired of playing the same Call of Duty every year, and I wish we could have Titanfall 3. With Splitgate 2, we asked ourselves, how would we take portals to the next level? What if you could portal to entirely different worlds? So we combined the action, movement, and gunplay of arena shooters with the scale and intensity of something much bigger. Splitgate Battle Royale launches free right now, What and the it's fuck? fucking awesome. Battle Royale. Just look at that water placement. Expertly done. This is the epitome of sport. We are splitting savants and jetpack geniuses. 1 வீக்கில் சாவும் இல்லைன்னா பொழைச்சிக்கும். 2 ஆப்ஷன்ஸ் தான் பேட்டில் ராயல்ஸுக்கு. Complete the comeback. He's going to try. He shoots. He gets the kill. Now that's how you portal. They're not done yet. They got one. They got another. They're going to do it. They're going to do it. Oh my God! They did it. They actually did it. And he's standing on the edge, face up, 'cause you're in. Apex vibes-ஆ? எத்தனை பிளேயர் இது? எத்தனை பிளேயர் மோடுன்னு தெரியலையே. ஏபெக்ஸ் அளவுக்கு தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ கொஞ்சம் ரொம்ப கேயாசியா இருக்கும் போலயே. இதெல்லாம் ஒரு நாள் கேம், ஒரு நாள் விளையாடிட்டானே சார் பண்ணிடுவோம். ஐ திங்க் இது கொஞ்சம் ஹை ஸ்கில் சீலிங் கேமாக இருக்குமோ ஏபெக்ஸ் மாதிரி. சர்க்கு ஏர்லே சொல்கிறது. I can't play this game definitely. We'll get fans, Battle Royale fans are there actually. Now we are honored to showcase the latest project from the talented minds at I'm a RGG moment Studio in Japan. என்ன சொன்னா? நல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. என்னது இது? சினிமேட்டிக்.
சாரி பாத்ரூம் போறான்னு நினைச்சேன். This is horror game, cowboy game, cyberpunk game. What is this bullshit? சூப்பரா இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. 1943 நல்லா இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. இது கேம் பிளேயா? இது கேம் பிளே டிடெக்டிவ் கேம் போல. சூப்பரா இருக்கு விஷுவல்ஸ். வாட் நல்லா இருக்கு. எந்த மாதிரிப்பட்ட கேம் இது எனக்கு தெரியல, பட் செமையா இருக்கு. சீஃபு 2 ஆல்ரெடி ஒன்று பார்த்துட்டோம், அது செமையா இருந்துச்சு. டெமோ வேற வந்திருக்கு. இப்போ நல்லா இருக்கியா? விஷுவல் சூப்பரா இருக்கு இந்த கேம். A Jap then, huh? Don't I look like one? You're not? So இதுக்கு எவ்வளோ சவுண்டு போடுறானுங்கன்னு பார்ப்போம். This game looks good. Project Century. I'm sold. என்னது இது? எது பேரு? Stranger than என்னடா ஒண்ணுமே தெரியல. You saw it at TGA last year as Project Century set in 1915, and now the full name has been revealed. Stranger Than Heaven, the brand new title Than Heaven, from RGG Studio. This time it's now 1943, and knowing RGG, I'm sure more surprises are surely on their way. All right, well, we're almost done here, but we do have one final, very It's special gonna be epic, right? announcement to share with It's all gonna of be you epic, who've something. been waiting. Today, we've showcased a lot of projects from teams around the world, including many brand new studios, and we're proud of that. But GTA this 6. one comes from a studio that is no stranger to delivering blockbuster games time and again. When I first got a glimpse at this project last summer, I was absolutely blown away by the scale, scope, and ambition of this developer's vision. And while there are many places, really any place, this game could have been revealed, we are so deeply honored that we get to share it with the world right here at Summer Game Fest. லைட் டைம் அழுகுறான் ப்ரோ. அப்படின்னா ஏதோ சரியான கேமு, கோட்டட் கேம். What is this game? No BGM. விஷுவல்ஸ் நல்லா இருக்கு. இன்சிடென்ட் ஃபார் ஏதோ டிடெக்டிவ் கேமா? இவன் யார்? எல்லா அவனும் இந்த மாதிரி தான் ஏதோ பண்ணுவான்ல, ஏதோ உட்காந்துட்டு ஒரு மாதிரி. Grace. டெத் நோட் எல். Yes? இது பொண்ணா? never mind. My office. Oh, coming. கிராபிக்ஸ் சூப்பரா இருக்கு. If this is about the report you முடி asked for பாருங்க guys. yesterday, it'll be ready முடியலாம் in நல்லா இருக்கு. No, 2 days tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others. இது டிடெக்டிவ் கேம். Now I need a good technical analyst on this. இது இவனுங்களுடைய இது மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. அந்த டெட்ராய்ட் கைஸ் on the crime scene. The Renwood Hotel. Horror game? I know. That's where your mother was murdered. Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Serial killer. Grace. ரொம்ப சார்ட்டி எக்ஸா?
கண்ணு டீட்டெயிலாம் ஒரு மாதிரி என்னடா இது செம்மையா இருக்கு. ஹாரர் கேம் இது ஐ திங்க். இதெல்லாம் இன் கேம் ஃபுட்டேஜ் தான் டெஃபினெட்லி. I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. என்னது அணுகுண்டு விழுந்திருக்கா? என்னது அது? All these strange deaths, huh? We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? கொஞ்சம் கோட்டட் விஷுவல்ஸ் தான் இந்த கேம். Please know that you are my hope. Everyone's gone. Everybody already sold guys. Already சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. இது என்ன அந்த சைலண்ட் ஹில் மாதிரியும் இருக்கு விஷுவல்ஸ். ரெசிடென்ட் ஈவிலா செமையா இருக்குல்ல. 27 இதுதான் இருக்கிறதுலே ஹைப். இவ்வளவு சவுண்ட் எந்த கேமுக்குமே வரல. சரியான விஷுவல்ஸ் actually. Evil Requiem. And it will be playable to fans this August at Gamescom. இது already announce பண்ண கேம் தானே actually Requiem. Tuesday, August 19th. Resident Evil Requiem marks a bold shift for the franchise, both in tone and gameplay, and today's reveal isn't just about survival horror. Expect high-stakes cinematic action too. Much more to share soon, leading up to its launch on February 27th, 2026. Amazing. Thank you, Capcom. That was an amazing announcement. Glad we got the surprise. All right. That's going to do it for our live Summer Game Fest show. Let's thank our co-host, Lucy James. Didn't she do a great job, everyone? Plague Tale Requiem. Good job. Lucy got to see the trailer for the first time. I know. I can't believe it. You kept that so secret. Very top secret. All good. All right. Well, there's much more Summer Game Fest to come. Make sure to visit summergamefest.com to see a listing of all the digital events this weekend. You can watch and to highlight even more games, including the Xbox Games Showcase on Sunday. And stay tuned online to see coverage of many of the playable games at Summer Game Fest Play Days that's taking place this weekend in LA. And make sure to stay tuned for Day of the Devs, which is coming up next with additional new reveals from incredible independent studios around the world and deeper looks at some of the independent games we showcased today. Thanks so much, everyone. Awesome. And thanks to you, Lucy. Great job co-hosting. All right. That's going to do it for Summer Game Fest. We will see you at Gamescom on August 19th. Thanks, everybody. நாளைக்கு நைட் எக்ஸ்பாக்ஸ் ஈவெண்ட் நினைக்கிறேன். அப்படிதானே? நாளைக்குன்னா சனிக்கிழமை இல்லை, ஞாயிற்றுக்கிழமை போல. எல்லாம் கிளம்பிட்டானுங்க எந்திரிச்சு. அவ்வளோதான் கைஸ். ஐயோ 2.5 மணி நேரம் அவ்வளோதான். இதில் எனக்கு தூக்கம் தான் வருது. எல்லாத்தையும் விஷ்லிஸ்ட்டில் போட்டு வச்சாச்சு. ஆர்க் ரைடர்ஸ் வேறு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டானுங்க. ஆர்க் ரைடர்ஸோட ப்ரைஸ் இன்னும் போடல. 1500 இருந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஆக்ட் ஆஃப் பிளட் ஆக்சுவலி செமையாக இருந்துச்சு. டெமோ நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன், விளையாடி பார்க்க ஆச்சுமா. ரைட், நான் டவுன்லோடே பண்ணலையா? I downloaded something. சரி, எனக்கு தூங்கணும். சும்மா ஒரு வாட்டி கேம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். அப்புறம் அந்த டிடெக்டிவ் கேம் மாதிரி ஒன்று வந்துச்சு, செம்மையான விஷுவல்ஸ். அது பேரை நான் மறந்துட்டேனே. Better than State of Play, 100%. State of Play was garbage actually. I think PlayStation 5 oda era mudinjiruchu. The thought of revenge is clear in my mind. Jackal is next, and tonight it ends. Better put my clothes on before I head out. Clothes edukku? 6-pack irukku, 6-pack kattu polam. Been a while since I played that.
இவனை மூஞ்சி அடிச்சு கொலக்கொலான்னு பண்ணி வச்சிருக்கிறானுங்க. சிக்ஸ் பேக்கோட போவோம். க்ளோஸ் போட்டுக்கலாம். ட்ரெஸ் அது கிடைக்குமா இந்த கேம் நடுவில்? All set? I'm ready for a fight, guys. Warehouse. என்னடா warehouse? அந்த கேம்லயும் அதே மாதிரி தான் யா. warehouse தான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல். சிஃபுல warehouse தானே? Fuck this shit. Let me check the gameplay. கரம்பிட்லாம் வச்சிருக்கிறேன் பாரு கையில். லோடிங் ரொம்ப டைம் எடுக்குது. Here we go again. Need to get down there. That red lit door might be the way. What the hell are you doing here? Kill that boy! Punch kick, counter, finish. Okay, mastered. If அளவுக்கு இதெல்லாம் ஸ்மூத்னஸ் FPS ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு. கிராஃபிக்ஸ் மொக்கையா தான் இருக்கு. I did know where, right? Civu is better, brother. தேவையில்லாம இந்த எலும்பு கூடலாம் எலும்பெல்லாம் காமிக்கிறேன், அதெல்லாம் கார்பேஜாக தான் இருக்கு. இந்த விஷுவல்ஸ் எனக்கு பிடிக்கல. ஷிஃப்ட் விஷுவல்ஸ் பெட்டர். Finally, now to find that bastard.
இதுதான் இதெல்லாம் அந்தளவுக்கு நல்லா இல்லை. சிஃபு விளாட்னா அவங்களுக்கு இது பிடிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் தான். சிஃபு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். குட் கைஸ். ராக்டால் எஃபெக்ட்னா அந்த அனிமேஷனா? ஓகே கைஸ், காலையில் கிளம்பணும். மணி 5 10 10 வரைக்கும் தான் தூங்க முடியும். 5 வரைக்கும் தூங்க முடியும். Thank you guys. Good night. நாளைக்கு மதியம் இது போட்டால் போடுவேன். ஐஆர்எல் ஸ்ட்ரீம் போட்டால் போடுவேன். நைட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்ட்ரீம் பண்ண மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஒர்க் பண்ணணும். இன்னும் எனக்கு ஒரு 6.25 ஹவர் இருக்கு. நைட்டும் காலையில ஒர்க் பண்ணிட்டு சண்டே வரேன் ஸ்ட்ரீம். சரி, குட் நைட், பை. அதான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரீம் போட்டிருக்கேன் இப்போவே. பை பாய்.